നോയ്സി ബ്രോ ഉടനെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 9:10 കഴിഞ്ഞ് 9:12 അല്ല ലൈവിന്റെ ഞാൻ മാക്സിമം ഷോർട്സ് എടുത്ത് സബ് കയറ്റാൻ നോക്കും. അതാണ് ഞാൻ ലൈവ് പതിവ്. ലൈവ് ഇട്ട സബ് കയറുത്തില്ല. അത് റിയൽ കാണൂല. ഷോർട്സ് ആണെങ്കിൽ ആളുകൾ ചുമ്മാ ഷോർട്സ് ലൈവ് ഇട്. ഞാൻ റാൻഡംലി ഷോർട്സ് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോ റാൻഡം ലൈവ് ഒക്കെ കയറി. അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിടും, അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാല് അത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല നെറ്റ് വേണം. അത് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. എന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏതേലും ടോക്സിക് ഫുണ്ടയുടെ കളി നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഒറ്റ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പ്ലഗ് ഇടണം. അപ്പൊ അവന്റെ കളി കാണാൻ വേണ്ടി ഓടി ഒന്ന് സ്ട്രീം എടുക്കും. ഞാനിപ്പം ചെയ്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് റാൻഡംലി പോയി ലൈവ് അല്ല, ഈ ഷോർട്സ് എങ്ങനെങ്കിലും ഷോർട്സ് കുറച്ചിട്ട് സബ് കേട്ടണം. അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പരിപാടി. എങ്ങനെയാലും 10K ആക്കണം. അത് പാടായിരിക്കും. റൈവൽസിന് ഓഡിയൻസ് കുറവാണ്, ഭയങ്കര കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേഗം ചെയ്തതിന്റെ കൂട്ട് പണ്ടത്തെ അല്ല, വേഗം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ട് മറ്റേ വാലറിന്റും അപ്പെക്സും കുറെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ട് 10K ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റൈവൽസിൽ ചത്തിടുന്ന കുറെ ഷോട്ട്. അവനങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഷോർട്സ് ഇട്ടാൽ ഇന്ന ഓഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോടാ. ഷോർട്സിൽ എല്ലാരും കളിക്കും. ഒന്നും വേണ്ട, എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് ഓരോ പോസ്റ്റിനും ലൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത വേറെ പുറത്തുള്ളവരാണ്, US-ലൊക്കെ. എന്തായാലും ഞാൻ അത് അല്ല, എന്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യൻസ് 4ാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഓഡിയൻസ് ടോട്ടല് എന്റെ ചാനലിൽ. അപ്പൊ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന US, സെക്കൻഡ് ബ്രസീല്, 3ാമത് കൊറിയ, 4ാമതാണ് ഇന്ത്യ. ഞാൻ മറ്റേ ഏതോ ഒരു ഷോർട്ടിനായോ ഏതിനോ ഒരെണ്ണം ആരുടെ കമന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഏതോ ഒരു ഇന്ത്യൻ അല്ലാത്ത ആരോ ആയിരുന്നത്. അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഓരോന്ന് കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ടീംസാണ്. എന്റെ വേനലിന്റെ ഓരോ പിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, ഭയങ്കര സീനുകൾക്ക്. നമ്മള് കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോ ആ മെറ്റോമാരത് ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇട്ട് സമയം അതിന് ഞാൻ താങ്ക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അവര് ട്രിഗർ ആവും. അതല്ലടാ, ഞാൻ തോന്നുന്ന ക്ലിപ്പ് എടുത്തിടുന്നത്. ഞാൻ ഇനി എന്റെ മാച്ചിൽ വരുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് കളിച്ച നല്ല ആളുകളുടെ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിടുന്നു. അത് നമ്മള് കളിച്ച മാച്ചല്ല, അപ്പൊ അത് ഇടാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിനാരും ഒന്നും ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിലും ഗെയിം പ്ലേ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. വാലറിന്റെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോ റീച്ച് ആയപ്പോഴാണ് ഈ പെട്ടടി 1K കിട്ടി. ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ത്യയില് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ വാലറിന്റെ തുടങ്ങി വേറെ 4 ക്ലിപ്പ് ഇട്ട്. അല്ലടാ, PC ഗെയിമിംഗ് എന്ന് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞ അത് വാലറന്റും GTA ആണ്. വാലറന്റ്, GTA, PUBG. PUBG PC ഈഗിള് കളിച്ചപ്പം പിന്നെ എല്ലാരും PUBG PC-ലോട്ട് പോയി. ചുമ്മാ അതൊക്കെ ഉടനെ വേണമെന്ന് പോയി. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ആളുകളൊന്നും പോയി. അത് കളിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ഷമയും സ്കില്ലും BGMI ഇടയ്ക്കും ചുമ്മാ വേണ്ടി കളിക്കാൻ ഫണ്ണായിരിക്കും, പക്ഷെ എപ്പോഴും കളിക്കുന്നത് ഫണ്ണല്ല. എന്തോരം പൈസ ആവും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ.
വെപ്പൻ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഇൻ ഗെയിമാ. അവൻ പ്രാക്ടീസ് ആണ്. പ്രാക്ടീസ് റേഞ്ച്. ഞാനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇൻവൈറ്റ് പക്ഷെ എന്താണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ തംബ്ലൈന് കാണുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വന്ന ആളുകൾ നോക്കുന്നത്. തംബ്ലൈന് ട്രിഗറായിട്ട് വന്ന് കാണും. എന്നാൽ വിഡോടെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ദിവസം കിട്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തത്. വിഡോടെ തംബ്ലൈന് തുണിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആളുകൾ ലീഡറാക്കി. അലുക്കാട് ബ്ലഡ് വരുമ്പോ അലുക്കാട് ബ്ലഡിനെ കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ഞാൻ വണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് തരാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നീ മറ്റേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ ഒരു മാച്ച് ഇപ്പൊ ത്രോ ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ്. എനിക്ക് വയ്യ കാര്യം. ക്യൂയാണോ? ചെയ്തോ. നോയ്സി ബ്രോ എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ക്യൂയാട്ടാ. അല്ലല്ല, തനുവിന്. Tanu, can you see it now? No? Try leaving and join back. Oh, you can? Oh. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. ഞാൻ ഇവന് ചാറ്റ് ആണോ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ. മല്ലുകടെ ബാറ്റ്മാൻ തീർത്താ? തീർത്തില്ല. 95 എന്തോ നിൽക്കണ്. ഇപ്പൊ തീരും. ഗെയിമിന്റെ എൻഡ് എത്തി ബേസിക്കലി. ഇത്ര പെട്ടെന്നാ? ഞാൻ സ്റ്റോറി മാത്രം കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. സ്റ്റോറി ഞാൻ സ്പീഡ് റൺ ചെയ്തു. ശരി. ഇന്നലെ ഇരുന്ന് എത്ര 30% 95 ആക്കി ഞാൻ. ബോറടിക്കൂല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബോറടിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ തീരാറായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കളിച്ചാണ്. ഇത് തീർത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഹെൽ ഡൈവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നോക്കാൻ. ഹെൽ ഡൈവേഴ്സ് എന്റെ PC വർക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഈ റൈവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് തൊടത്തില്ല. ഹെൽ ഡൈവേഴ്സ് ആരെന്തോ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഗെയിം കൊളാക്കി എന്നൊക്കെ കണ്ട് ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റില്ല. വേറെ ഒരു അതെന്തോ ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലാന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് റീലില്. ഏലിയൻ പ്ലാനറ്റാ, മറ്റേ റോബോട്ട് പ്ലാനറ്റ്, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ടുവന്നു. ആർക്കറിയാം. ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും. നോ ഐഡിയ. ഗെയിം 20 GB ഉള്ളൂ. എടുത്താലോ ആലോചിക്കും. Tanu said Heldiverse good for customizing characters. I guess. Helldivers 2 ആണോ? അതെ. ഗാംബിറ്റ് ഡയമണ്ട് മാൻസ്. അടുത്ത പേൻ ഞാൻ തിങ്ങിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കേ തിങ്ങ. അയ്യോ തിങ്ങട്ട. ബിബി ബാൻ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്തില് ബാൻ ആവും. ഫസ്റ്റ് ബാൻ ടാർഗറ്റ് ആവുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ.
ഒരു ഡയമണ്ട് വണ്ണ് അത് സ്മർഫാണ് 29. എല്ലാരും CND ബാൻ ചെയ്തില്ലേ? വാട്ട്? I am ആ. CNT. ഓ PK. രണ്ടും പോയി. Right heroes could make all the difference. Let me off. Okay, may boy. Hell nah. Tanus setes ബ്രോ ഇനി Shit, ലാസ്റ്റ് man. ക്യാബിറ്റ് ബാൻ ചെയ്താൽ മതി. TNT ബാൻ ആയില്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. സണ്ണ അവൻ വല്ല സപ്പോർട്ട് പ്ലെയറോ ആയിരിക്കും. എമങ്ങ് ഹോവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ മാറ്റും. Let me just look in boom. റോക്കറ്റ് ഇറ്റ്. TY. This is fucked. ലോക്കിയ മിഗേൽ. വേണ്ട ഹൽക്കോ ഞാൻ ലോക്കിക്കോളാം. എന്ത്? എന്നാ ഇനി കുഴപ്പമില്ല. അല്ല ഞാന് ടാങ്ക് പോണോ? ഞാൻ ടാങ്ക് പോണോ? We ain't triple supporting this one. അതെ. 2 tank. അപ്പുറത്ത് വെനം വല്ലതും വരുമോ? വെനം ഡിഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രശ്നം. വെനം ഡിഡിയല്ല DP ആണ്. കൊണ്ടുവരണോ അല്ലേ മറ്റേ DP ആണ്. 2 ഹീറോസ് ഓഫ് ഈച്ച് റോൾ അങ്ങനെ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരണം. ഓവർവാച്ചിന്റെ കൂട്ടാണോ? അപ്പം പ്രത്യേക റാങ്ക് വരണ്ടേ? റോൾ ക്യൂ ബാഡ്. റോൾ ക്യൂ അല്ല. ഒരു ടീമില് 2 സപ്പോർട്ടേ പാടത്തുള്ളൂ, 2 DPS പാടത്തുള്ളൂ, 2 ടാങ്കേ പാടത്തുള്ളൂ. അത് ബാഡാവും. അതല്ല 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡീബഫ് കൊണ്ടുവന്നാ മതി. അതാണ് അപ്പുറത്ത് BP. അപ്പുറത്ത് എന്നെ കൊള്ളിക്കോ ഓ മോള് ബി അപ്പുറത്ത് ഒരു സപ്പോർട്ട് ലോക്കി. ഫൈന സോളോ സപ്പോർട്ട് ലോക്കി. അവന്മാര് ചെയ്യണവരെ നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തോളാം ലോക്കിനെ. ഞാൻ ഒരു സ്പീർ അറിയാം. സൈഡിലെ പിന്നെ വന്ന് നോർമൽ എന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മിഗേൽ ഒരു അടുത്തുള്ള ചെവരി പിടിച്ചൊരു ഡാഷിങ് ചെയ്ത BP മിസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ BP വരണത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വന്ന് അൺറിയാക്റ്റബിൾ അടിച്ചിട്ട് പോകും. BP വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഡൈവ്. I am out. I am not out. ഞാൻ ഡാഷ് അങ്ങ് മിസ് ചെയ്ത്. ഒറ്റ ടാങ്ക് എനിക്ക് ലൂണൊക്കെ ലിറ്ററലി കറക്റ്റ് സെയിം ടൈമില് എന്റെ പൊന്ന് എന്നെ ആരിങ്ങനെ ബൗൺസ് ചെയ്യണേ? ഇവിടെ ഹെല അടിക്കുന്നുണ്ടല്ല. ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ പിന്നല്ല. ഓക്കെ നൈസ്. ജോളി അത് ഹാക്കിംഗ് ഒന്നല്ല, അത് മണ്ട. അവൻ അവിടെ അടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, അവൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. മുകളിലാണ് Canus edit AWWD. എന്നെ എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത്? ബാലൻസ്ഡ്. ഞാൻ റെസ്റ്റ്, അവൻ നോട്ട് റെസ്റ്റ്. അവിടെ അതിന്റെ അകത്ത്
This battle calls for Keep it on, keep it on, special keep it on. ammo. ഓ ഞാൻ ചത്ത് ഫഹിന. അതെങ്ങനെ? ബിപിനത്ത് ഓക്കെ. എന്നെ ഹെല എടുത്ത് എന്നെ കൂടെ ഉണ്ട്. അവൻ ഡാഷ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് സ്പിയറിൽ തന്നെ ചത്ത് ബിപി. ഇത് ലോക്കി നമ്മുടെ എമ്മ ട്രാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ബിപി പറഞ്ഞേ. എന്താ ലൂണ എവിടെ പോയിരുന്നു? ലൂണ ഞാൻ ഇവ എങ്ങനെ എന്നെ ബാഡ്. ലോക്കി this nigga might be cheating. എനിക്ക് അവന് സസ്സാണ്. അവൻ എന്റെ സൗണ്ട് പോലും കേൾക്കാതെ നേരെ പോയിന്റ് തിരിഞ്ഞ് 180 ഹെഡ്ഷോട്ട് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവൻ അവിടെ അടിച്ചിട്ട് ബൗൺസ് അടിച്ച് കൊല്ലാൻ ഒരാവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫുള്ളി കവറില്, അവൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവന്റെ എയിമാണെന്ന് തോന്നല്ല, അവനെന്തോ ഒരു എയിം അല്ല, എനിക്കൊന്നും ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം. അയ്യോ അതെന്തോ എന്റെ എന്റെ ദൈവം എത്ര നേരോട്ടെ ചാവും, ഒരു കാര്യം ഇല്ലാണ്ട് ചാവും. എനിക്ക് ഇതേ പറ്റുള്ളൂ, എനിക്ക് കേറാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. റിയൽ പ്രോബ്ലം അതാ ഫ്രണ്ടിന് ഡാമേജ് വാങ്ങാൻ ഹൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് പക്ഷെ ഹൾക്കിനെ എപ്പോഴും റണ്ണിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എന്നെ എവിടെ കൂടെയൊക്കെ അടിച്ച് ഇവൻ. അല്ല എമോ ടാങ്ക് പ്ലെയറാ. ബിപി ബാക്കിൽ ഐ ആം ഔട്ട്. എമോ ഗ്രാബ് ഹെല സ്മർഫാണ്. ഹെല ഇല്ല 29 ലെവലല്ലേ. സൈഡ് ബിപി ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബിപി. 2 കിലോറിന് എടുത്തിട്ട് അലൂക്കാട് കയറിപ്പോ. Better than Afro question mark. Might be. Buy me more Every character. ഈ ക്ലോബ്സ് ജെന്യുവിൻലി സസ്. അല്ല എന്നെ എന്നെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാന്ന് വെറുതെ അടിക്കുന്നു. എടാ പറ്റുന്നില്ല, പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാണ്, അവനറിയാം ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളു എനിക്ക്, ഒറ്റ വഴി. എയിമിനൊന്നും ഇതില്ല, പക്ഷെ അവൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. You all cancel. No, you tech. ഏത് നമ്മള് ടെക്ക് ചെയ്താ. അയ്യോ ഈ ഹോപ്പി കിട്ടി. കാല വേണ്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാ ജൂബിലി അടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പീക്കായതേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ജൂബിലിയുടെ സ്കില്ല് സ്റ്റീൽ ചെയ്തേരെ. അയ്യോ ടെക് ഉണ്ട്. എയറിലുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ ടൺ ചെയ്ത് നിരത്തെ വന്ന വഴിക്ക് വൈറ്റ് ബോക്സ് പിന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബോക്സ്. അല്ല വർക്ക് അത് കിട്ടും, ഒത്തിരി ഹൈറ്റിലാണെ നിക്കണേ കിട്ടും. അത് എങ്ങനെ കൊണ്ടു കളഞ്ഞത്? അതോടെ ഒത്തിരി പൊക്കത്തായിരിക്കണം. ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
There is no way hack ഇല്ല bro, അവൻ- അല്ല അവന് ഈ ഗെയിമിൽ ഹാക്ക് ചെയ്താണെങ്കിലും കളിച്ച് കളിച്ച് മടുത്തിട്ട് ഇല്ല അവൻ ഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല എന്താ മറ്റേ അല്ല, അങ്ങനെ ഇതല്ല ആവാലോ അങ്ങനെ ആവാലോ. ചാമ്പ്യൻ റേഞ്ച് അവൻ കാലിന്റെ ഇടയിൽ വച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും നേരം ചാമ്പ്യൻ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ വെറുതെ കടയാടി. ചാമ്പ്യൻ സ്റ്റേജ് ചാമ്പ്യൻ CND പോലെ ഞാൻ പറയും. അല്ല. ചേഞ്ച് പ്ലേസ് ഒക്കെ ചാമ്പ്യൻ ചേഞ്ച് പ്ലേസ് ഒക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ ബ്രോ ബിപിയുടെ വേണ്ടി ആവാനാ. ഞാൻ മറന്നുപോയി. ബോധമില്ല ആ BP വലിയ കളിയൊന്നുമില്ല. 30 പക്ഷെ seconds before you attack. അവൻ ആ ടീം അപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കില്ല് മൊത്തം എടുക്കുന്നത്. എനിക്കും അവിടെ വന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ബാക്ക് ലൈനിൽ എത്തണില്ല. ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ചാവും അപ്പോഴേ. ഇവൻ വൈറ്റ് ബോക്സ് വെച്ച് ഒരു കുന്തം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. Says the man with the glowing circles for hands. The battle starts in Tanu said 5, team needs Afro y'all complaining too much. 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? എൽസ ഓ ഞാനും കളിച്ചെടുത്തായി. മണ്ടേല് നമോറ ഹെല എൽസ പറയും. Where is my diddler? യോ Diddler. ഞാൻ എപ്പണ്ട അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നോട്ട് കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ഷോക്കാണ്. CEO മീക്കുന്റെ ഹീൽ ഇല്ല. പിന്നെ ചെയ്ത് മേളിൽ നിന്ന് കുറെ നേരം നോ ഹീൽ. അനിയൻ just play എന്റെ പൊന്നോ ഇത് ആക്ച്വലി അമ്മേ. ബ്രോ നമ്മുടെ എണ്ണയും വൈറ്റ് ബോക്സുമാണ് ത്രോ. കണ്ടോ ഹീലൊന്നും അത്രയും കുറെ എന്നിട്ട് ഹീലില്ല. ഹെവി പോക്കിനെതിരെ ഫോക്സ് മാഗ് സഹന. ഓൺലി ഡൈവ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കർ, ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കർ, റൈറ്റ് കൊടുക്കർ, ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കർ, ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കർ, റൈറ്റ് കൊടുക്കറല്ല, ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കർ എല്ലാവരും. ബ്രോ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ റൈറ്റിൽ പോകണം. ഈ മണ്ട ഇവൻ മണ്ടനാണ് ഈ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞില്ലേ ചാമ്പ്യൻസ് റേഞ്ച് ആ സൺ ഒരുത്തൻ ചത്ത അവിടെ നമോറ്. കാര്യമില്ല. റേഞ്ച് തെറ്റാണ് സണിയൻ. അലുകട ലെഫ്റ്റ് പോ. എനിക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് കയറാൻ പറ്റും. കേറിയോ 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 കേറിയോ. വെറുതെ പറഞ്ഞപ്പോ ഗ്രാബ് ഓ അൾട്ടം ചെയ്ത അവള്. അത് ആൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തത്. Why are you on? ഞാൻ അവരെ ഇത് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സൺ. ഓ എനിക്ക് ഹീലെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല ഒരു എൻഗേജിന്. ഞാൻ 1 HP ആക്കാൻ എന്നാത് ട്രാപ്പാക്കി. 1 HP അലുകാന്റെ അടുത്ത് മറ്റേ ഉള്ളിൽ കെട്ടിരുന്ന മതിയായിരുന്നു. ഇത് കുമിഹോ അൺലീസ്റ്റ്. കുഴപ്പമില്ല ദാ ഇവിടെ നമോറ്. കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. ട്രെയിനിൽ പറ്റാവും. പെട്ടെന്ന് പോയിന്റ് പോ, പെട്ടെന്ന് പോയിന്റ് പോ. നമ്മളെ ചാർജോടെ എന്താ അതുപോലെ ബബിൾ ഇല്ലാത്ത ആർക്കോട് എന്താ അതുപോലെ ബബിൾ ഇരിക്കില്ലാത്ത ഒട്ടുക്കൊരു മാഗൾട്ട് വെനം പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അതൊരു അടിക്കാൻ പാടാണ്. Tanu said we saw that. അത് ഞാൻ റൈറ്റിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂളിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കും. എലാനമോറ് പോയി. എലാനമോറ് പോയി. വാഷ്ഡ് അങ്ക് വാഷ്ഡ് ഹെലിനാണ്. അങ്ക് വലിയ വാഷ്ഡ്. ഫൈനലി ഞാൻ സഡോസിനെ വെട്ടിച്ച് കയറി ലെവലില് സെർവറിന്റെ. I am 6'9". ഫുള്ള് സ്റ്റുഡ് ആയിരിക്കും. ടീമിന്റെ പേരെന്തുവാ? എന്നെ ഓട്ടിക്കണം അമ്മ ഇവിടെ ഇട്ട്. അയ്യോ
ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫുൾ ടീമിന്റെ അറ്റൻഷനാണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുഡ് ജോബ്. അതെന്നെ ചെയ്യണം. എല്ലാം ഐ കാൺ സർവൈവ്. നമോർ അൾട്ടിടാ എന്റെ മണ്ടേ കണ്ടോ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. അവ ഇതുവരെ ഇട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ വെടി കണ്ടു കേട്ടാ. കഴിഞ്ഞ മാച്ചിന്റെ എനിക്ക് ഓ സാണോ നൈട്രോ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് 1000 അങ്ങ് എന്നെ മാത്രം അടിച്ചു സാധനം. ഞാൻ അതിന്റെ മുമ്പ് പടവാടി. ഈ റേഞ്ച് ഇവിടെ ഹീൽഡ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ, ഇതൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ഹെല ലോക്കി ഇവിടെ. എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ അവസ്ഥ അവിടെ പോയത് MS ഫോണിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് മൈ. കോപ്പി ചെയ്തു. എനിക്ക് ലിറ്ററലി ഒന്നും കിട്ടണില്ല. എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ. എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തോന്ന് പറിച്ച രണ്ടെണ്ണം ഈ ടീമിൽ വന്നത്. മൂന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ അല്ലേ? എന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ലടാ. ഹീലില്ലെങ്കിൽ ചത്തു. ആലുക്കാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലടാ, ഹെലയും നമ്മോറൊക്കെ ചുമ്മാ ഒന്നടിക്കും. അതാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടോ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോണ്. കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ലേ? പിടിച്ചപ്പോ തന്നെ നമോർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റാർട്ടിട്ട് അവിടെ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചു. Absolutely horrible. ഉണ്ടാകും. പോയി കാര്യമില്ല. മോക്ക് മുഞ്ചിച്ച് റോക്കറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പ്ലെയർ. What did you do? What did Fox do? Fox trash. എന്തിന് Fox? No idea. Why even play Fox? SVP. The usual. Let's analyze what does he play. ബാക്കിയെല്ലാം കളിയാ. ഇന്ന് സെൽസിനെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ. അല്ല പറഞ്ഞേ, അത്രയും കോക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഫോക്കൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഈസി ഫാർമ്. ചാർജറിനോട് കളിച്ചു. 15 മണിക്കൂറാണ് ഫോക്സ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. 15 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, മാറ്റിയില്ലല്ലോ ഫോക്സ്. മാച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോ മറ്റേ പറയുന്നു ഫോക്സ് മറ്റേ കേക്കണ്ടേ. അത് എന്താണെന്നറിയാവോ, നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊക്കെ കുറവാണ്. ലൈവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് CND പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. അല്ല ഇല്ല, ഇൻവിസ് എന്താ പറയാ മനസ്സിലാവും. അത്രയും ഡാമേജ് എടുത്ത് ഇൻവിസ് കളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടാണ്. ഞാൻ ഇൻവിസ് എടുത്തോണ്ട് വന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്.
അത് കളിക്കാറില്ലാട്ടോ. സൺ അത് പ്രോക്കില് ഇൻവിസിന് ലിറ്ററലി നോ ത്രെറ്റ്. ബാക്കി ഇരുന്ന ടീമിനെ ഹീൽ ചെയ്തു. This match. ഇല്ല ബ്രോ, അവര് എന്റെ ബാക്കിൽ You can't be arguing that shit. Your argument is invalid. കളിക്കാറില്ലാട്ടത്. ഗ്യാമ്പിറ്റ് കളയില്ല, ഞാൻ ഗ്യാമ്പിറ്റ് കളിച്ചോളാം. ഇൻവിസ് ആ പോക്കിങ് വരുമ്പോ നിരത്തി ആൾട്ടും ഒരു ചാവും ഇല്ലായിരുന്നു. ജൂബിലി അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിസ് അങ്ങനെ എന്തേലും എടുത്തോളാം. മാൻഡിസ് ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഈലോ നമ്മൾ എത്തിയില്ല സൺ. അതെ, വിടോ വേണ്ട. പക്ഷെ പ്രോ പ്ലേയില് അങ്ങ് അട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. മാൻഡിസ് പെനി വല്ലതും ബാൻ ചെയ്യും. ഇന്നലെ നാവി 100 പീസിന് റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടാണ്ടാർവാ. അല്ല, ഇന്നലെ നാവി 100 പീസിന്. ഇന്നലത്തെ കളിയൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല സൺ. ഞാൻ ഇന്നലെ അത് മാത്രം കണ്ട. അത് ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. ഇപ്പൊ റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടി. നാവി 100 പീസിന് സൺ. നാവി ഈസി, നാവി ക്ലിയർസ്. അതാണ് ഫണ്ണില്ല അത് കാണാൻ. മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ഡോമിനേഷൻ 200% to 0%. നാവിക്ക് ചാലഞ്ച് വരാൻ പോണ വേഴ്സസ് സിറ്റഡലാണ് സൺ. അതാണ് പീക്ക് കാണേണ്ട ഗെയിം. അടുത്ത സെമിഫൈനലാ. അപ്പൊ ആരായിട്ട് നടന്നു ഇതുവരെ ഉള്ള എന്റെ fuck it. You'll need a top-notch team to win this one. Rogue. Brawling it. Fahina. Someone heels gonna be peak. ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ജെഫൾട്ടും മറ്റേ just play rocket studian. അല്ലല്ല, ഞാൻ അടിച്ച അവര് പെട്ടെന്ന് ചാവും. ജെഫൾട്ടും ഡെയർഡെവിലും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാ മതി. അവിടെ പക്ഷെ ഇതുണ്ട്, റൂം ഫോർ എറർ ഉണ്ട്. മറ്റേ റൂം ഫോർ എറർ ഇല്ല, 0 എറർ. എറർ ഉണ്ട്, എല്ലാരും പിടിക്കണ്ടേ? അല്ല, അയ്യോ ബ്രോ, ജസ്റ്റ് പ്ലേ ജെഫ്. ജസ്റ്റ് പ്ലേ ജെഫ്, ഈസി. അറ്റാക്ക് അല്ലേ, നിഗ അറ്റാക്ക് ആണ്. പറയാൻ പോലെയാണ് ഈ പിള്ളേർ. ബ്രോ, അറ്റാക്കിൽ ജെഫ് ആക്ച്വലി നൈസ് ആണ്. ഹുക്കൊക്കെ ചെയ്യും. കളിക്കണവൻ സപ്പോർട്ട് മെയിൻ ആണ്. അതങ്ങനെയാണ് ഒരു 90%. ഗ്യാമ്പിറ്റിനെ കാണുമ്പോ ഒരു റോഗ് എടുത്തോണ്ട് ഏതായാലും സപ്പോർട്ട് മെയിൻ വരും. എന്താണെന്ന് അറിയാം, സപ്പോർട്ട് മെയിനും റോഗും തമ്മിലുള്ള മാച്ച് ഓൾവേസ് Why are we playing ball into poker? Actually, Loki might not be the player. ആ പാർട്ടി ജെഫോർഡ് വരാ, ലിറ്ററലി ഈസി. ബ്രോ, അറ്റാക്കിൽ ജെഫ് ആക്ച്വലി ഡബ്ല്യു ആണ്. 4 സെക്കൻഡ്സിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യും. No worry. അല്ല, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. What? How? Wow, ഷീൽഡിനകത്തോട് കാർഡ് അവരങ്ങനെ ആക്കിയ. ഷീൽഡിനകത്തോടെ എങ്ങനെ കാർഡ് പോകുന്നത്? അല്ല, നോർമൽ കാർഡല്ല, പക്ഷെ ഈ അടിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല, നേരത്തെ പോകുമായിരുന്നു. ഇല്ല തന്നെ ഡൈനോ ഇതിന്റെ അകത്തോടൊക്കെ പോകും. ഇല്ല, അത് തട്ടി അവിടെ ചെയ്യും. ബ്രോ, ഈ അടിക്കണ കാര്യമാണ്. ഈ അടിക്കണ നമുക്കിവിടെ ഡബിൾ ക്യാമ്പിറ്റ് എടുത്താണ്ടാ. ആരാ അവിടെ പോയി ചത്തു? ഇവിടെ ഹീല് കിട്ടിയെന്നൊന്നും പറയല്ലേ. ഇല്ല, ഞാൻ മലപ്പുറം ആരേലും അവനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ. പോയില്ലേ, നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലില്ലേ? നമുക്ക് 2 ക്യാപിറ്റൽ ഇതുവരെ ആയില്ലേ? ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടാ? ക്യാപിറ്റൽ ഇതെന്താ സപ്പോർട്ട്സിന് എനിക്ക് അൾട്ടായിട്ടും കിട്ടാത്ത? വാട്ട്? ലൈവ് കളിക്കാനുണ്ട്.
എന്നാ ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യോ? ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗോ ഹെഡ്. ഓ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റം. ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതടിച്ചു. ഞാനാ എമ്മേനെ അടിച്ചു. നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് കഴുത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കും. എടാ ഇതെടുത്ത് നമോടെടുത്ത് ഡീപ്പ് നമോടെടുത്ത്. കേക്ക് ആ സപ്പോർട്ടല്ലേ കീസ് കേക്ക്? അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതെന്താ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് പോർട്ടലിടാൻ? നാഗ് പുഷ് ചെയ്താ നമോറിന് ബബിൾ ഇല്ലേ? നമോറിന് ബബിൾ ഇല്ല. ഞാൻ പറ്റും. ഞാൻ റോഗൾട്ടിന്റെ കൂടെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പറയും വെറുതെ ആ ഇൻമിസ് വൺ അവിടെ. പോയിന്റ് വണ്ടി അനങ്ങട്ട്. അത് നിക്കാ എവിടെ പുഷ് ചെയ്ത് കയറി പോണേ നോക്ക്. കത്ത് കണ്ട അവനൊരു ബോധമില്ല ടീം എവിടെയാണെന്ന് എന്താണെന്ന്. നിങ്ങൾ ചത്ത് നിങ്ങളെല്ലാരും ടീം ഫുള്ളി എത്താ അവിടെ. ഞാൻ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു. എന്നെ ഒന്ന് പോക്കറ്റ് ചെയ്യണം. അവനോടി ഇതില് കൺഫർമേഷൻ ബാഗ് വരട്ടെ. എല്ലാം ബാഗ് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് വേണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത അവന്മാരത് കറക്റ്റ് ക്ലെൻസ്. അപ്പുറത്തിടി ജോണി ഡാർക്ക്. അപ്പുറത്തെ എമ്മയൊക്കെ പോയി. എമ്മ കൊറേ നേരമായല്ലോ. അല്ല എമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഫൈറ്റില്. എന്നെ പിടിച്ചടിച്ചത്. നട്ട് എടുത്ത് നട്ട് നേരത്തെ വന്നു. നട്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വന്നതാണ്. ഞാൻ പണി ഇട്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി MRC കളിക്കുമ്പോ സനോയ്ക്ക് ലോക്കി കളിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ അവങ്ങനെ ചാവാത്ത? അവന് ഹീലിംഗ് കിട്ടി മയിര് ക്യാമ്പിറ്റ് ചത്തിട്ട്. കാത്ത് വണ്ടി അനങ്ങളില്ല. സിംഗിൾ ക്യാമ്പിറ്റ് മയിലായി. എല്ലാവരും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് അത് ടാങ്ക് എവിടാ? എന്താ ചെയ്യുക? അതാണ് ഈ അങ്കപ്പക്കം പോ. ഞാൻ இந்த പക്കം പോ. അടുത്ത ക്യാമ്പിൽ കളിക്കണ്ട. ഓ പെലറയും വന്നു. അതായത് ഒരു ക്രിംസിനുള്ള ഇത് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറ. അവൻ ആന്റിയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ടോ ഇന്ന് പറയണോന്ന് ഇന്ന് ചെയ്യണോ? ആഫ്രോ ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീശി ഇരുന്ന് കോച്ച് ചെയ്യാം. എലീറ്റ് കോച്ച് തരാം. പക്കം പോ. നീ ഇന്ത പക്കം പോ.
അഞ്ഞൂടെ കണ്ട് മിണ്ടണ്ട അവന് മിണ്ടായിരിക്കും. മിണ്ടണ്ട മിണ്ടണ്ട മിണ്ടാതിരിക്കും. Switch things up. ബുക്ക്ഡ് ഹൾക്ക് Which side, ഹൾക്ക് Gerard? ഫാൻസ് പോണം ബുക്ക്ഡ് വാച്ചിങ് ടുമോറോ. The Bro, right shut heroes up, could make shut all up. the Just difference. keep your mouth shut. അതെ Thanos said TheRelaxedMovement. നിഗറയുടെ എൻഡിങ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലോവേ ഹോമിലെ അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അവര് ലോവേ ഹോമിന്റെ അത്ര എത്തിയില്ല. നോവേ ഹോം Noisy genuinely said runs on emoji nostalgia, bro. Jarvis clipped that. That's it. സൺ സ്പൈഡി ആയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? Don't mess with your amazing Spider-Man. അവരെ മാഗ് എടുത്തായിരുന്നു. ഇല്ലല്ല ഞാൻ പണിച്ചർ കളിച്ചോ. പണിച്ചർ ബാനാണ്. മെയിൻ ആയത് വിചാരിക്കാൻ എന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്പൈഡർമാൻ ഫാനും പറഞ്ഞു. Top 10 things that's not going to happen. 30 seconds. Stay strong. അതും കണ്ട് സ്പൈഡർമാൻ കളിക്കാൻ പോയാല് നമ്മോടെടുത്ത് പണി കിട്ടും. ഞാൻ എന്തായാലും ഹൾക്കിക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു. എന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഹൾക്ക് ഫാനും ഉണർന്നു. വെട്ടറൻ ഹൾക്ക്. വെറ്ററൻ ഹൾക്ക് വെറ്ററൻ ഹൾക്ക് കളിക്കാൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് നിഗറയിലാണ്. സൺ പണിഷർ എങ്ങനെയുണ്ട്? Starts in 5. ജഡ്ജി അടിച്ചാ 3, അല്ല മറ്റേ ഡയലോഗ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതാണ് I'm doing it my way. ഇവന്മാര് പറഞ്ഞു എവിടെ പോവുക? I caught that reference that carry. അല്ല റൈവൽസിന് ഇടയിലിടയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈഡർമാൻ എന്തോ പറയുന്നില്ല. റൈവൽസിന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ മറന്നു അപ്പൊ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ ഒരു ലീവ് ഉണ്ടായിരുന്നാ സൺ അവിടെ ഒരു നമോറ നിക്കുകയാണല്ലോ. ഗ്രൂപ്പില് ഗോഗോ വന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പിന് നെർഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാരും പപ്പി അതുപോലെ Sorry, son. ആ മാഗ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? മാഗ് തീർപ്പാണ്. സൺ give me 4 seconds. എന്നിട്ട് engage ചെയ്യും. ഇത് പൊട്ടിച്ച് കളയണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷെ Thanos said that SFPS literal lineups. ഇറങ്ങി I am out. you stop them in their tracks. റോഗ് എടുത്തപ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗിച്ചു അത് 1 HP ആയപ്പോ ഉപയോഗിച്ച. ഓ ഇൻമിസ് ഫ്രീ Afro said ഇൻമിസ് രണ്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷിന് ഞാൻ എടുത്തു. ഇംഗ്ലീഷില്ല. ടോപ്പ് 10 വേഴ്സ്റ്റ് ഗാംബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ. You stop them in their tracks. I am Bro, ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട. സൺ ആരേലും ആ സ്കുഡൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവന്റെ അയ്യോ എന്റെ പുറകെ ഞാൻ തള്ളി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സ്പൈഡി അല്ലേ പോയി ആ കാര്യം അങ്ങ് ബാക്കിൽ വരുമ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓ 1 HP ആയിരുന്നു. ഓ ഞാൻ ചത്തു.
ശ്ശെ, ഞാൻ ഇതിന്റെ അത് സ്ലോ ആയി. കൺട്രോൾ ഇല്ല, അടുത്ത ഫൈറ്റ് ഗാംബിറ്റ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ഫൈറ്റ്? അല്ല അടുത്ത ഫൈറ്റ് ഗാംബിറ്റ് അല്ലല്ലേ? ഗാംബിറ്റ് ഡിലേ ഉണ്ട്. That is not Emerald that പെട്ടുപോയി. vehicle. They've made it halfway. Stop them. ഫൈറ്റ് മണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഓട്ടിച്ചിട്ട് The final 10 seconds. ഗാംബിറ്റ് ഉണ്ട്. ആയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈറ്റ് എടു There's still a chance to stop them. ടാങ്ക് അവിടെ No winner yet. ടാങ്ക് ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ കയറി To overtime. എന്നെ സ്കുറലുകളും സ്പൈഡിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഇത് പോയിന്റിൽ 2 ടാങ്കും. ഗ്യാമ്പറ്റ് ഇപ്പുറത്തെ ഗ്യാമ്പറ്റ് ഗാംബിറ്റ് അവിടെ ആകത്ത്. അൾട്ടാണോ ഗ്യാമ്പറ്റ് ഇവിടെ വരും. ആ നീലി കണക്ട് ആയെങ്കിൽ കുക്കായനെ. Score 3. ഞാൻ അൾട്ടടിക്കാൻ പോയപ്പോ സ്കുറലുകൾ കട്ട് വന്ന് സ്പൈഡിയിൽ അൾട്ട് വന്നു എന്റെ തലയിൽ അതാ മണ്ടൻ മാഗ് ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ കയറി പോയിട്ടാണ്. ആ റൈറ്റിൽ കൂടെ പോകണം. അവൻ നേരെ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ കയറി. Victory. Big win. Cheese cake was never meant to be a time player. അവൻ ചാമ്പ്യൻ. ഞാൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങി ആറാണ് സ്കുറലുകൾ നെറ്റിൽ വന്ന് വീണത്. കുഴപ്പമില്ല. തോളം MVP. Real. അതെ കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ എന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ നിഗറയും പോയാ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. നിഗറൈൻ സോ നിഗറൈൻ ലെഫ്റ്റ്. ആ പ്യൂണിഗോഡ് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഓ പൂറി. പ്യൂണിഗോഡ് റാൻഡം മലയാളി. പാവം ചീത്ത വിളിച്ചോടിച്ചല്ലേ. ബീഫാ? ഓ മരണ ബീഫ്. അവൻ എയിന്നെ ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. മാഗ് എന്തോ ചെയ്യണം മറ്റേത് മറിച്ചതെന്നൊക്കെ മാച്ച് അവന് ഡാമേജ്. എന്നിട്ട് ഇവരൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. അവൻ അന്നേരം അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് പിടികൂട്ടിട്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ടെന്താ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല MVP പിടിച്ചിട്ട്. എന്തോ ഒരു കോണ അടിച്ച് നമ്മള് ഇല്ലില്ല. നിഗറയും മറ്റേ മാഗ് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ മറ്റേ കളിയാക്കി അവൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട്. അപ്പത്തേക്ക് അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ. മലയാളത്തിലാണ് അക്കൗണ്ടിലല്ലായിരുന്നോ. കൊറേ തരുന്ന അവൻ തിരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കേട്ടപ്പോ മാറ്റി ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട്. മലയാളിയാണ് അവനാണ് ആദ്യം വന്നത്. ക്രെമിക്സറിനൂടെ അയ്യോ ക്രെമിക്സ് വന്നിട്ട് പച്ച ചീത്ത കളിയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ ട്രാഷ് ആയിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന മാച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ വന്നിട്ട് എന്റെ ചീത്തവിളി മറ്റേത് മറിച്ചത് ഞാൻ തിരിച്ചും പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇടയിൽ എയിൻ എന്തോ പറഞ്ഞു. എയിൻ ലൈക്ക് ചീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് എന്തോ സംഭവം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് എയിനെയും കയറി പറഞ്ഞു. എയിനെ പിടിച്ചില്ല. എയിനും തിരിച്ച് പച്ചക്ക് ചീത്ത കളഞ്ഞ്. പിന്നെ ചീത്ത പൂരായിരുന്നു ചാറ്റിക്കളത്. You'll need a top-notch team to win this one. അയ്യോ പറി മാപ്പ്. Of course. ജെഫീറ്റ് അറ്റാക്ക് അല്ലേ? അറ്റാക്ക് പോയിന്റ് പിടിക്കുന്നവര് ജെഫ്. Might be cooked. Late and never. ജെഫ് വർക്കായാലും ഞാൻ മാറ്റാം. ഞാൻ റോക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വരാം. കാരണം ആ പോയിന്റിന്റെ അവിടെ കേറണോട് വഴിക്ക് ഒരു മതിലുണ്ട്. ആ മതില് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. റാങ്ക് 1 ജെഫ് ഓവർ ഹിയർ. അൾട്ട് കണക്ട് ആവാത്ത റാങ്ക് 1 ജെഫ്. 30 seconds before you attack. Get ready. അൾട്ട് കണക്ട് ആവാത്ത കാറ്റഗറിയിൽ റാങ്ക് 1 ജെഫ്. ആ ടേബിളിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ജമ്പ് ഈ ഹോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാ അത് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. The battle starts in 5, 4,
3, 2, 1. ക്യാറ്റ് ചാവത്തില്ല All you need to do is capture the mission area. Got it? അതാണ് ക്യാറ്റായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അതാണ് പ്രശ്നം. BP ബട്ട് ബെറ്റർ. You can't hit what you can't see. അയ്യോ പിങ് 400 പിങ്. ഞാൻ ഒന്ന് വാർപ്പിട്ടോട്ടെ. Random kill, I guess. That was calculated. ഓ റോക്കറ്റ് 1 HP നമ്മൾ മിസ്. സന്യാദ് വാർപ്പ് ചെയ്യാൻ പോരുന്നു. അവിടെ ഒരു ഏക്കർ സ്പേസ് കിടന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വെക്കുക. ബാക്ക്ലൈൻ ഉണ്ടാ, ബാക്ക്ലൈൻ കയറൂ. ടൈമിന് ചാവണില്ലല്ലോ. എന്നതാ ഡബിൾ CC? ചാവണില്ല. എടാ അവന്റെ അടുത്തൊന്ന് മാറ്റാൻ പറ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ. ആ മാഗ് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ. എവിടെ 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 എനിക്ക് പിന്നെ ഹാൻഡൽ ചെയ്യാം. I am ready to put on a ആ show. റോക്കറ്റ് എടുത്തു, റോക്കറ്റ് എടുത്തു. ലൂണ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കയറിയാൽ മതി. ലൂണ എൻഗേജ് ചെയ്താൽ മതി. ലൂണ ഓ ആ ഇവന് ആ പോട്ടലിട്ടിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. പോട്ടല് സപ്പോർട്ടില്ലല്ലോ. അത് ഓ ഡബ്ല്യു മനസ്സിലായ Only 60 seconds left. മനസ്സിലായ അണിയൻ ചട്ടപ്പ് ഓർ കിക്കിൻ ഔട്ട്. I'm to my destination. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് പീക്കല്ലേ. ചട്ടപ്പ് ഓർ കിക്കിൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. വിൽ കോൾ നെക്സ്റ്റ്. Sunset shadow. പറയാനൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായോ? ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഒരുവിധം ഞാൻ ട്രെയിലർ കണ്ടില്ല. ട്രെയിലർ പോയി. നിങ്ങള് വാറയുന്നത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ചാവുന്നില്ലല്ലോ. മിക്കവാറും നാളെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നട്ട് ചെയ്യും. ഫിനിക്സ് എടുത്ത് അല മാറ്റി. നോ ഗേൾ നോ. ഞാൻ കളിച്ചോട്ടാ. ഞാനൊരു കാര്യം സ്പോയിലറിനുള്ള സാധനമില്ല. പോയിന്റർ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞുതരാതെ. ഞാൻ മണി എനിക്ക് റീസെന്റ് കിട്ടി. എന്തിനോ വേണ്ടി രക്ഷയില കടിച്ച്. അത് കൈ തരിക്കും. രക്ഷയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ
തിരിച്ചു പോവാ, തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ. വന്നില്ല. അതെ ഗ്യാമ്പറ്റിനെ പച്ചയ്ക്ക് വിറ്റുന്നു. പെട്ടെന്ന് പോയി കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോയിലർ ചെയ്യാറില്ല. സ്പോയിലർ വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നാളത്തേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തു. അതിന് മാത്രം സ്പോയിലർ ഒന്നുമില്ല. നോവേ ഹോമിൽ അത്ര സ്പോയിലർ ഒന്നുമില്ല. ട്രിപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിനിമ കണ്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരും. എനിക്ക് കാട്ടിയാൻ വെറുതെ വന്നു. ഒന്നും പറയണ്ട. ചിലരുടെ സീറ്റ് മിസ്സിംഗ് തന്നെ. അത് ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ നിൽക്കും, അത് ഉറപ്പാണല്ലോ. ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്രയൊന്നുമില്ല. ആ ഫെയിലിയർ ടോപ്പ് 10 ഹൽക്കൽസം പക്ഷെ വിഷ്വലി ഇത് ബെസ്റ്റ് സ്പൈഡർമാൻ മൂവിയാ പറഞ്ഞു. സപ്പോർട്ട് പോയി കാണാൻ നല്ല രീതിയിൽ പോയി കാണണം. ഇതാണെങ്കിൽ പോയി കാണും. നാക്കിറങ്ങാൻ പറ്റിയതടാ. പണിഷറോ ഫീനിക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം. എടാ ഫിനിക്സ് എടുത്ത ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ലടാ, വെറുതെ അതിനെക്കാട്ട് ഡാമേജ് ബക്കിക്കുണ്ട്. ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത്, അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തുടങ്ങിയതാ. നേരത്തെ ആ തിയേറ്റർ നേരത്തെ ക്രാഷ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആശീർവാദ ആയപ്പോ കിടുക. പിന്നെ പേസിംഗ് കുറച്ച് വിഷയമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. He made a 60 so good. Wow, 4 in a row. You got them all. He made a 60 so backline Oh shit. control. People reach the checkpoint. Keep up the momentum. ആ റോക്കറ്റ് നോക്കാം നാളെ 7 മണിക്ക് ഉണ്ട്. നോക്കാം. കൊടുക്കും. അല്ല ഞാൻ ഇത്തിരി നോക്കാന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക്. റിംസ് ടൂർണമെന്റ് അല്ല. കളിച്ചോ. അയനികരില്ലെങ്കിൽ ബ്രോ 3 പേരുണ്ട്. പിന്നെ വിറ്റാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. എന്റെ നേരത്തെ ആന്റിയാണ്, എന്റെ ആന്റി. ഓഡിയോ ഡിലേ ഉണ്ടല്ലോ. ഓ പൊട്ടിക്കാൻ I don't love you. Down to 30 seconds. ബാക്ക് ലൈൻ പോണം. ഓ ഡൈനോ എനിക്ക് ഹീലില്ല. എന്നെ ഡൈലോട്ട് ചെയ്തു. Anything stand in your way. പിന്നത്തെ ചാവാത്ത No there yet. Going into overtime. ബാക്കിൽ റോക്കറ്റ്. നമുക്ക് നല്ല ഡാമേജ് വേണം. നമുക്ക് പോരാ. വേ മോർ ഡാമേജ്. I am ready to put on a show. ഞാൻ തവറാം. This is your big റോക്കറ്റ് എന്നെ The current score is 3-2-0. Time to switch things up, including which side you're on. പണിഷർ ബാനാടാ, പക്ഷെ ഫിനിക്സ് ഇട്ട് അടിച്ച ചാവത്തില്ലത്. ട്രിപ്പിൾ സപ്പോർട്ടിൽ ടൈം ഇതെന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ഇത്? ഞാൻ നേരത്തെ ട്രൈ ചെയ്തത് അതൊക്കെ. അയ്യോ ഡിഫെൻസ്. 7 PM. ഓ നാളെ
English Japanese duoba. Duo ആണോ? അവൻ കളിയാക്കിയത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ എം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് അടുത്താവും. അത് കേറി കളിക്കുന്ന പോലെ വെനം കളി. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. In Big 26. You have to stop them from securing the mission area. ഇപ്പോഴും ട്രിപ്പിൾ ആണ്, അതാ മാറ്റിയ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാരും എൻഗേജ് ചെയ്താ. അടുത്ത എൻഗേജ് ഞാൻ വരാം. ഇപ്പൊ വരാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒരു തന്നെ വലിച്ചെടുത്തോണ്ട് തരാം. എല്ലാരും നെക്സ്റ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യും. ഓ കിട്ടിയില്ല. ഇതിട്ട് എന്നെ കണ്ട് സൗണ്ട് കേട്ടോ അവൻ അപ്പം തന്നെ ചെയ്തിട്ട്. നമ്മളെ ഒരു പോയി ട്രിപ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ടോമൻ ഡൈനോ എമ്മയും ഉള്ളത് പോരാഞ്ഞിട്ട് അമ്മക്ക് ട്രിപ്പിൾ സപ്പോർട്ടും വേണം. എന്നെ ഇവിടെ തൂക്കുമല്ലോ. ഞാൻ അടിക്കണുണ്ട് ഇപ്പോഴേ. ആ ഡൈനോ വരുന്ന എന്നെ നോക്കി ഡൈനോ. അയ്യോ എന്നെ ഞാൻ താഴെ ഇറക്കി തരാം. അത് ടാക്ടിക്കലി ചത്തത്. അത് ടാക്ടിക്കലി ചത്ത. അയ്യോ മാനിലാവും. അത് ഫീനിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പീക്ക്. കാര്യമില്ല. അവൻ എന്തൊരു പണ്ടെന്നാ ലൂണ അനാ ആർക്കും കിടന്ന് ചാവസ്ഥായിരുന്നുണ്ട്. മറ്റേ പോയിന്റ് പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഓ താങ്ക് യു. ഓ കുഴപ്പമില്ല. തണിയൻ ടീമൊക്കെ മാറ്റിയില്ല. ബ്ലേഡ് അല്ല ഇട്ടിരിക്കുന്നു. താഴെ ഇറക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കാം. കണ്ട ബബിളൊക്കെ വെറുതെ കൊണ്ട് കളയുന്നത്. എനിക്ക് തന്നു വെറുതെ അവിടെ നിന്ന്.
കേറാ, ടീമുണ്ട്, ടീമുണ്ട്, ടീമുണ്ട്. ടീമായി കളിക്കോ. എന്റെ അടുത്ത് പോയി വെയിറ്റ്. ഓ ഡൈനോ വരുന്നു. കാര്യമില്ല. റോക്കറ്റ് ഞാൻ റിവൈവ് എടുത്ത് ഡൈനോ കടിക്കാൻ നോക്കിയുണ്ട് ചാടി. I am in rocket area. മാൻഡിസോ അത് യൂണിവേഴ്സൽ കൂൾഡൗൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനകത്ത്. ഏത് ക്യാരക്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ കൂൾഡൗൺ ഉള്ളത്? സ്ട്രേഞ്ച്, ലോക്കി, ആഡം വാർലോക്ക്. നിന്നെ ഉറങ്ങിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചടാ. രണ്ടാൾക്ക് അവന്മാരാണല്ലേ ഇട്ടത്. റോക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെയാണെന്ന്. ആ ഗ്യാമ്പിറ്റ് അടിച്ചു. പക്ഷെ അതിനാളില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്ന ആൾക്കാര്. ഞാൻ പൈസ ഡബിൾ കിട്ടി. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. അയമ്മ ബാക്കി വരുന്നു. ഞാൻ ഈ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ആ എൻമാനത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്ലൈ എടുത്ത് നോക്കണം. എന്താ ചെയ്യും? അവൻ കൺഫ്യൂഷൻ കറക്റ്റ് പേരാണ്. കറക്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ. എടാ അതും ഞാൻ കാരണമാണ്. രണ്ടും ചാവുന്ന മേടിച്ച് ലോൺ എടുത്തിരുന്നു കൂട്ടനെ. മറ്റേത് അത് കൂട്ട് തന്നെ. ആ അയന്മാരായിട്ടൊന്നും ചിരിച്ചു. ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ ബൈ. 5 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് 2.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാരണം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിനിപ്പോ ആ കോളിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും വീട്ടിൽ വരണം എന്നൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞല്ലേ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ അയൺമാൻ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കോൾ ചെയ്യാം. അല്ല ഞാന് മറ്റേ ഫോട്ടോടെ അത് എടുക്കാന ഈ അടിച്ചിട്ടാ. അയൺമാൻ അൾട്ടു ഇട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വെളിയിലായിരുന്നു. അവൻ ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നോ? റേഞ്ചിന്റെ വെളിയിലായിരുന്നോ? ഇല്ല റേഡിയസ് ഇല്ല. അത്ര റേഡിയസ് ഇല്ല. റേഞ്ച് അനലൈസ് ചെയ്യും മാഗൾട്ടിന്റെ. അത്ര റേഞ്ച് ഇല്ല. അത്ര റേഞ്ച് തന്നെ ഇല്ല. വേണ്ട
ഔ എഡ്ജ്ഡ് അത് അത്ര അയൺമാൻ ബട്ട് ചീക്സ് തട്ടിയിരിക്കുന്ന റേഞ്ചില്. അവൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അടിച്ചാക്കി കിട്ടിയതേ. അടാ അത് അവനാ എങ്ങനെ അടിച്ചേന്ന് നോക്ക്. ഔ എഡ്ജിങ് പാരാ. എഡ്ജല്ല, അത് പുറത്താണ്. അതാണ് ആ റേഞ്ചിന്റെ എഡ്ജിലല്ലേ അത്. അത്ര എഡ്ജിലൊന്നല്ല, അത്യാവശ്യം പുറത്താണ് അത്. കണ്ടത് ഫയർ ചെയ്തപ്പോ കറക്റ്റ് അതിന്റെ എഡ്ജിൽ നിന്നാണ് പോയത്. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് അവൻ ഇത് നടക്കട്ടെ തന്നെയാ. രണ്ടുപേരും കണക്കുന്നു. അതെടുത്ത് സപ്പോർട്ടിനെ ഡങ്കിയ പാറി. അത് ഞാൻ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചവിടെ. അല്ലേ ഇപ്പൊ ടീം വൈപ്പാവും. അതാണ് ബാക്ക് ലൈൻ ഗോട്ട് ടച്ച്ഡ്. റാൻഡം കിടി. ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ലിൽ ബ്രോ. കളി ജയിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത്. അയ്യോ അതിന് താഴോട്ടുണ്ട്, അതിന് താഴോട്ടാണ് കാണാനുള്ള പ്ലാറ്റിനം ലൂസിംഗ് സ്ട്രീക്ക്. ഓക്കേ ഗയ്സ്, കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു സണ്ണ് എഡിഷൻ ഉണ്ട്. ഗ്യാങ് സ്ട്രൈറ്റ് ഓഫ് പോയി സണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്ത് പോയിസൺ ഇല്ല, പോയി സണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണുണ്ട്. അയ്യോ അത് സീൻ. അതിന് ഉപരിട്ടാണ് ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ട. കണ്ട് അയ്യോ I am unsure. ചാറിസോഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ചാറിസോഡ് അവിടെ പോയി. ഓൺലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആയിരിക്കും. അല്ല അത് ഡൺ ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് മറ്റേ ഇത് പാൽവേൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ. അല്ല പാൽവേൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതല്ല, അത് എന്തോ ബോസിനെ അടിച്ചു വന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. കംപ്ലീറ്റ് ഡൺ ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ. നോ സൺ, അത് എനിക്ക് വേറെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, വേൾഡ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് തീർത്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. അത് തീർത്തില്ലാന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. തീർത്തില്ലെങ്കിലും പുള്ളി ഇവിടെ കളി നിർത്തിന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാ മേ ബി അതെ എന്തോ ഒന്ന് ഒരു മിഷൻ തീർത്തിട്ട് നിർത്തുവാന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇഡ്ലി ഞാൻ സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. വാട്ട്? ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിനല്ലേ. ഓൾസോ ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്ടോബറിൽ. ഒക്ടോബറാ? അതുപോലെ ബ്രസീലിന്റെ ബി ടീമിനെ വിടും. എന്നിട്ട് ഇന്ത്യ ഇവിടെ കിടന്ന് മുക്കും. കളിക്കുന്നു. വരാനാ? ഓക്കെ. തണ്ടർ ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. അവൻ ഓഫാക്കി ഇപ്പം തണ്ടർ ബോൾട്ട്. അതില് മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് പോയിസൺ
ഏത് ഗ്രൂപ്പില്? ഇൻസ്റ്റയില് വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വോയിസ്. Blade movie is officially dead. He has moved Tanu on. said, did anyone say something to me? No one said anything to you. Nothing to you. Sorry, mind my grammar. Nothing. Sara മരിച്ചേ. വെള്ളവന. എന്തൊരാമി ഇത്? What is some doing now? Just to stay. Looks like we've got ourselves a Hey, നടക്കണ്ടല്ലേ? God, I smell a fish. I see you. തുടങ്ങിയില്ല ഇവിടെ എന്തോ ട്രെയിലറൊക്കെ പോലെ കാണിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ജെഫിന്റെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കും. പ്ലസ് ചെയ്ത് ഡയഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. Tanu said, LMK when you get into a match. ഓക്കെ. നിറച്ചല്ല അത് ഫ്ലക്സ് മേടിച്ച We push all the way to Yggdrasil. അതേതോ ഒരു ഈ കളറല്ലാണോ? മറ്റേ ടോൾഫിൻ സ്കിന്നുള്ള അറിയാം. അതേപോലെ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം പമ്പയില്ലാതെ ജസ്റ്റ് പണ്ട് വെച്ചിരുന്ന. ആ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി. ഇവിടെ മാഫോസിന് ഒരു പാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. There's still work to be done. Enhanced ammo. He stopped them in their tracks. എമാഫ്രോസ്റ്റിൻ ഡിഫോൾട്ട് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് മൈക്ക്. Perfect precision. Still have a chance to save the 10 rows. Someone has us in their sights. ആ സൗണ്ട് ബോർഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ എക്സൈഡ് പറയാം. ഏത് ബോബേ Born നാവി VP. VP with the straw. അതേനാ നാവി വേഴ്സസ് VP. അതാണിപ്പോ നടക്കാൻ പോണേ. പൊട്ടി തള്ളിയത്. Invisible? ആയിരുന്നു. We'll have to back you up. I'll gladly take some protection. അവര് പൊട്ടില്ല. ഇതിനൊക്കെ നാവി ഉറക്കി. അല്ല അതൊക്കെ
എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. Only 60 seconds left. ആ ഇപ്പൊ കണ്ടു. ശരിയാണ്. അയ്യ അണ്ടർഫീസ് I think I could go Noisy for more sent an rounds. image file. കണ്ട് ഞാൻ കണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട്. ഔട്ട്. അതാണ് കാണാൻ തോന്നുന്നേ. OUG പോയി. Radar. Let the devil out! Hellfire! That's my move. Down to 30 seconds. Radar. Shields up. You versus DC. You deserve the credit, not me. Oh, this tokenൊക്കെ കളിച്ചിട്ടു. Okay. They hit a checkpoint. Now might be a good time to stop them. അത് പക്ഷേ DC ആയിരിക്കും വരത്തുള്ളൂ. Someone has us in More their tentacles, sights. more problems. Hellfire! All charges stand! Better stop that vehicle. അവന്മാര് ഗെയിമിംഗ് കാണാൻ Your Namor's friends? നെഗറ്റീവ് ഓറ. അവന്മാരുടെ എൻട്രി കാര്യങ്ങളൊക്കെ Someone has us in their sights. I അത് see. നിന്നെ കൊണ്ടിരുത്തിയ നീ എന്ത് ചെയ്യും? നടന്നല്ലേ പോളൂ. ചെല്ലില്ലല്ല. അതാണ് ഞാനൊരു അവിടെ ഓറ ഫൗണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിയത് കോപ്പറായി Double KO. It was a fair fight. Injustice. There's still a chance to stop them. Better stop that Afro vehicle. Sendai. Kanu Sedna. They hit a checkpoint. Now might be a good time to stop them. You deserve the credit, not me. You're on my radar. Double KO. So much for that sniper. High voltage. Hellfire! കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടോന്ന് തോന്നുന്നു. Started it. Better stop that vehicle. Hellfire! You deserve the credit, not me. Let's get to the World Tree while it's still standing. VP-യുടെ I'm an easy target here. Force burst. On the hunt. Noisy sent a link. It's now or never. Stop them. Shields up. Keep it coming. I can barely feel it. Double KO. പുഷ്പനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും. നാവിലെ തീരുന്നു ട്രഫിയിൽ ചോദിക്കും. അവരിൽ വേറെ ബുക്ക് Precision. Another inch. Or else. Let's get to the World Tree. Disappear. I can hear them getting closer. All patched up. ഇതുപോലൊക്കെ കളിക്കാം. Kanu Sendai. Let the devil born again! കാണാതിരിക്കും. I have become vulnerable. That's much better. Invisible? Extermination! VP ഹമ്പിളാണ്. ഇതൊക്കെ പറയണ്ട. അതെ VR ബോക്സ് ഗ്രേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലീൻ ടാപ്പ് കമൻട്രേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലൊരു മനസ്സിലാക്കി ലാപ്പ് Double KO. ഡിലേ ഉണ്ടോ The current score അല്ല is കമന്റിന് പറഞ്ഞത് നൈസ് ക്ലീൻ ലാപ്പ് എന്നൊക്കെ predict easy for Navi. I am predicting on investing on Navi. എനിക്കിപ്പോഴാണ് ടാപ്പ് വന്നത്. എവിടെയാണ് ടിക്ടോർ യൂട്യൂബില്. കുക്ക്ഡ് ഐ ആം ടിച്ച് കിറ്റ് യൂട്യൂബ് വെച്ചാ യൂട്യൂബിൽ ബാക്ക് അടിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി കാണുന്നേ മറ്റേ ഡ്രോപ്സ് വാച്ചിങ് ഫോർ ദ ഡ്രോപ്സ്. ഓൾറെഡി ആയി. അതായില്ല തന്നെ ആയി. ഇനി ഇൻ ഗെയിം കയറി കാണണ്ട
കുറച്ച് കിട്ടും. സ്പ്രേ ഇനി എന്തൊക്കെയാ 100 ക്രോണോ ടോക്കൺ കിട്ടും. എന്തോ സ്പ്രേ 2 സ്പ്രേ കിട്ടും. ആക്ച്വലി ഇതാണ് അത് കാര്യം ഇമോട്ട്. ഡെയർഡെവിളിന്റെ ഇമോട്ട് വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് 6 മണിക്കൂർ കാണണം. ഇമോട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഉണ്ട്, ഇമോട്ട് ഉണ്ട്. എവിടെ ഇമോട്ട് സ്കിന്നിന്റെ കൂടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സ്റ്റിക്കർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ, ഇമോജി ആയിരിക്കും അത്. ഡെയർഡെവിൾ MSF26 ഇമോട്ട് വാച്ച് 6 hours. നിക്ക് ഇല്ല, എനിക്ക് നെയിം പ്ലേറ്റ് ആണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് താഴത്തോട്ട് പോവോ? ഇല്ല, എടാ അത് ഇമോജി ആയിരിക്കും. അല്ല അതെ നോക്ക്, ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്താ പോരെ. സ്ട്രീം ചെയ്താണെങ്കിൽ എനിക്കില്ല എന്തായാലും. എനിക്ക് നെയിം പ്ലേറ്റേ ഉള്ളൂ. ആ ഉണ്ട് 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 ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് മറ്റേ ഇതിന്റെ ഇന്നത്തതാണ്. ആ ഡെയർഡെവിൽ ഇമോട്ട്. പക്ഷെ അത് വലിയ കാര്യമില്ലടാ, വത്തല്ല. സ്കിൻ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്? സ്കിൻ ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ ഡെയർഡെവിലിന്റെ? സ്കിന്ന് വേറെന്തോ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ സ്കിന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ് എന്ന ഒരു സ്കിന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആ ഒരു നൈസ് സ്കിന്നാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരുപാടിനകത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. അത് ഇതിനല്ല, അത് വേറെന്തോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കിട്ടണേ. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഡോണ്ട് ആസ്ക് മീ. സ്കിന്ന് പക്ഷെ ആ മറ്റേ എമയുടേത് കൊള്ളാം, ഡിഫ് എന്ന് എമയുടെ സ്റ്റിക്കർ കിടപ്പുണ്ട് താഴെ. ഇഗ്നേറ്റ് MSF 2026 ഡേ 2-ന്റെ റിവാർഡ്. അതിന് സമയമുണ്ട്. 31 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 28 വരെ ഉണ്ട് സമയം. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റ ഇരിപ്പിനങ്ങ് ഓണാക്കിയിട്ടിട്ടല്ല, അതായിരിക്കും. പിന്നത് വേണ്ട, വലിയ കാര്യം. Tanus set huy al supportin next WC. സൈഫെ റാങ്ക് 1 സപ്പോർട്ട്. ഫിൻസി ടാങ്ക് അല്ലേ? Football. ഫുട്ബോള് I don't know bro. Messi is not playing anymore, so I don't know. I'm not supporting anyone. I'm just gonna watch. Noisy said India. Fine. Afro sent a link. Tanus set does India even qualifying Sanian. India will not return in Avengers Doomsday. Next World Cup, I'm just gonna watch it for the love of the game. I'm not gonna support any specific. Maybe Norway just for the Haaland. Indian football needs recognition. തെക്ക് ഐലൻഡിന്റെ അടുത്ത ഗെയിം എന്ത്, ബ്ലഡ് ഡോം. Needs recognition. Indians are the one destroying our football circuit. It's not we don't have talent. It's that we don't have anything to improve. I mean, find the talent and make them better and make them into a team. മറ്റേ ഡെയർഡെവിലിന്റെ ഡ്രോപ്പ് വന്നു സെറ്റ് ഫൈനലി. ഈ യുവന്മാരുടെ കോച്ചിന്റെ യുവന്മാരിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ആ പുറകില് കോച്ച് നിക്കണ ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് വാട്ട് ഡസ് ഈവൻ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാകണം. ജെന്വനല്ലേ? കോച്ചിങ്. Sure. A little bit of this, a little bit of that. ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യണേന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അതെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ജെനുവിൻലി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം.
like call outs It's as simple as that. Everyone's going to be studying you. Everyone's going to be looking to take you down. And that's exactly what Navi are going to be feeling here, I'm sure. We'll have to see whether Virtus.pro are putting in that time to try and work out how you defeat this Navi roster. Heading into the mutant nature and mutant nation of Krakoa, and we're starting off with a couple mutants in that ban phase, as we will see the Gambit taken away by Virtus.pro. Mantis is of course going to open it up. One-sided Gambit secured by Virtus.pro, which means Magneto slips a little bit further down. Now we could secure it one-sided here. Yeah, I'm not too surprised in this, right? In the two series that we saw, one from each of them yesterday, Magneto was the prioritization on domination for Navi. Virtus.pro, the exact opposite. It was the Gambit. That's the typical 50-50 that we're seeing right now. The Loki band, of course, do not want to give VP double Gambit ultimates. Not a fun time. I will say for the most part, the one-sided Max seems to have been better than the one-sided Gambit. Tanu said, is there a good cigarette you know emoji dots? But all this talk with both these teams has been about this. They get saved for their team, especially against Gen.G like we saw yesterday. It's great into that anti-dive, and we know that Na'Vi do have the flexibility to get that dive going. In fact, we even saw level 1 Crook during the stage 1 play actually bringing out the Daredevil themselves. He was the mid-season finals MVP. So we have basically all of our LAN MVPs in one game together. For educational purposes. The Lunar Snow, another hero who's massively jumped up. Well, Virtus.pro will remove the Ultron. They want to try and prevent that strategy that, well, Virtus.pro are widely considered to be one of the teams that popularized that Ultron Penny Adam team up. Yeah, I wouldn't be surprised if Virtus.pro do roll out with it at some point here on Krakoa. That being said, you just have to have the versatility. We've seen some of these teams try and roll out with it, struggle a little bit, not willing to necessarily bounce off it. One-word answers, Gaskian. Who have you got? VP! Yeah. VP Na'Vi, we've got the perfect split. Let's find out what our casters think. Let's send it over to Iron Ship and Dogman. What did you say, Bubble VP have been waiting for. Can they finally crack the Na'Vi code? Looking forward to this matchup today, my friend. They are very rosy right now. Trophy light To get the trophy once more. My name is Dogman, joined by Ship once more. And today, I mean, it's going to be another rematch between two phenomenal EMEA teams and two of the best teams in the world, if not the best. Last two winners of the mid-season in Na'Vi, formerly RAD, and VP, our grand final champions. Yeah, there are folks that are thinking this could be a run back. The grand finals coming up here for this tournament, but we'll have to see what they look like right now, setting the tone and the pace for today. You've seen the comps, you've seen the bands. Tanu said the only smoked 11 in my life, it was in January. How they match up. Starting off, I mean, he was Storm alongside the Punisher. So we'll see that Penny maybe come out also for Vinzi and Virtus.pro's side. Na'Vi probably understanding that, want to play a bit slower. Maybe for that damage output. Sparker going to be building up that instinct, trying to get as much damage downrange as possible. Sparker being more of a mainstay, immediately going to find Trust Me on the Thing, who does come back with the BRB, so the numbers are evened out, but still a very good start here. Virtus.pro will have that BRB on their side from Fate as well. Cross map, I mean, you still have that soul bond out on the side of VP. Ultimate's built up. Teams kind of slowly feeling each other out. Nevix, though, going to find Rajaro, and now they're walking forward once more. Nevix with a two-piece onto Terra, and Virtus.pro are coming out hot with 7% climbing. Yeah, that was incredibly fast, and it's interesting that we didn't get the one-sided thing as Nevix gets another haymaker to the face, or Rebel Cook does rather. And, you know, it's interesting that Na'Vi so far in that first fight opted for that Punisher team up with the Rocket Raccoon, obviously the full enhancement. But that decision between both, you know, the Punisher alongside the Rocket team up, or the Daredevil is always one that's been interesting to keep our eye on. For VP, they're running that triple stratus comp alongside the Gambit, playing it slow. Yet again, we saw this comp kind of dominate the other few days. We talked about how good Ultron has looked so far through the tournament. Bro, practice അതെന്ത് മാക്സിമം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഡെയിലി അതിന് ചെലവഴിച്ചാൽ മതി. 10 മിനിറ്റ്. എയിം അല്ല, ട്രാക്കിങ് സെറ്റ് ആവും. Because Na'Vi didn't have to deal with that. They just played front to back style and just tracked down. Trust me, hit him with the vulnerability in this upcoming fight. A lot of ults available. March rocks for VP. Also a fast-paced push, maybe with the Rage Roll flush and Na'Vi that you have. Punisher. അതിനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എയിം സെറ്റ് ആവുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഗ്രിഡ് ഷോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.
റിഫ്ലക്സും ട്രാക്കിങ് ഒക്കെ ശരിയായി. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ and climbing here for Navi. There's that Rage of Ultron now for Fi. Trust me, who is low, match back with the meteor ram, but launch a little bit too early there. Expected a bit more damage, and instead it's just going to be answered into nothing. On the penny, but again, nobody has fallen just yet. With all of these commitments. ഇവരൊക്കെ കളിക്കുമ്പം എൽസയുടെ ഗണ്ണിന്റെ എന്തോ പവർ കൂടി കൂട്ടും, ഭയങ്കര സ്പീഡ്. ഡാമേജ് ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇതുണ്ട് ഭയങ്കര സ്പീഡ്. കിങ്ങിന്റെ also in a similar position to what we saw yesterday. It's popping off one of the best duelists in the game as Jerky tries to fall back, does get it out of his life. Regardless, back and forth so far between the two top squads in the EMEA, and for Na'Vi, no ultimates on their side too. 60% of the board is a lot of potential for VP to finish up on this series. Maybe the portal play gonna have to come through from Na'Vi or an early pick. Yeah, you can see the Glartrox going right into the penny mines here potentially in a moment. Cooking the meal. The Glartrox Sparker's able to find, trust me, Vinzi on a tear. Vinzi doing such good work here on the setup into this team. Multiple mine KOs is just exactly what you're looking for prior to every single one of these fights. Hey, trust me, gonna have to portal out of spawn. Everybody going together. This is gonna be such a hard fight to win. You're against so many ults on VP side, or rather now just Dridros. So I wonder how Na'Vi do it. It's gonna be tough against Penny as well. That's been popping off. Yeah, it seems like they're running like a spawn break comp, and doesn't seem to be working as much for the moment. And ult advantage still up here for VP. Has that res. Teams once more setting the tone, playing slow. Trying to force out some cooldowns. Gets committed. That's a huge one to call out here. Playing around the spawner, which does go down. So ready for the Karmic Revival. OT takes down though. They do touch at the last possible second. That was dicey. A huge invisible boundary from level 1 Crook, but they're waited out. VP does lose 1-5, but the BRB, or rather the resurrection from Dridro, comes out. Yeah, an early res here. The team can slowly fall and play for that res. But the point gets capped here by Navi. Thanos said I will be right back into this fight. Cooldowns are going to be reset. See who finds more value. This next pick is going to be massive. Terra going in with a judgment. Finds Fi in the sky. Goodbye to 1. 86% now, moving upward. Great job from Na'Vi to fully push into that point, and VP not lose any more, so they actually play it slow, come back in, ultimate advantage. Yeah, really good pacing there, forcing out two ultimates, and now coming back in with the Raging World, Flush, Vinci, Nevix now, Dridro, and again, and that could be it here on the retake for VP. No portal to touch. Point 1 will go to VP, who have done their homework here, and they're trying to shut this down quickly. And that's the crazy part from Fate. It brings back, trust me, the only guy who could portal from spawn. Excellent job from VP. Patience, which you rarely see on domination like that in such a tight situation. They knew they had time to retake together if they didn't lose everybody. The disengages are perfect. VP are playing back on such a high level like they did yesterday. That's a great call. It was a huge disengage. As soon as they saw the CEO with the judgment, they walked backwards. They reset with the Raging Royal flush, came back in and found 2 instantly. And from that point on, the fight was already won. Yeah, this is why people talk about VP being one of the best teams in the game at all times. And you can see for Navi's side, they're trying to figure out maybe they have a solution to this Thing Penny Parker tandem. People talk about how that thing is dominant now, catching up to even Magneto. You saw it. We saw how good Magneto has been throughout the tournament and how strong he is. But honestly, just like the trees on this map, Rajaro, rather Nevix, is just unfaltering, unwavering. Everybody shoots at like Rajaro in that case. There at Krakoa, the living island. Like to see that face. Very cool. A little damage there, but deforestation is actually something that I promote. First one to break those trees immediately. Right now. Set up, I love this top-down view. The chessboard. Nevix, Hyper Admiral. Talked about the thing. Hello, father sent to Trust me, instantly. Hurricane coming out from Jerky. Is that going to land? Oh man, outlived Storm. Talk about how good these Magneto players are hitting those shots. Jerky can't find player at the very end. Fi trying to escape via the air and cannot avoid the other flyer. Jerky. Here by Jerky, and that hit scan team up. So much damage going on the field right now. Both teams dropping backwards, and Navi coming out on top. So far,
Back style should be able to get the advantage in the neutral with those. തുടങ്ങിയത് ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ ട്രെയിലർ മാത്രം കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബിർട്ടസ് പ്രോ എടുത്ത് I wonder if they disengage Terra and then come back in with some ultimates. ലൈവ് എടുത്താണ്. Yeah, we talked about yesterday, Jerky being so many different heroes, very difficult to ban. എനിക്ക് ഉച്ചെന്നെടുക്കാൻ വയ്യ. See the engage once more. The bond goes out. Every cooldown matters. Getting that cooldown out will allow Navi to play more aggressively. Terra trying to take advantage of that. Well, you can see they're trying to show pressure, bait out ultimates, and then fall back. They've not used any ultimates on VP's side. Navi now understood that also aren't using ults that early. എല്ലാരും ഒളിച്ചിരിക്കും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട്. എല്ലാരും ഒളിച്ചിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് മതി. പണിശാലിന്റെ കില്ല് കിട്ടണ്ട, അത്ര നേരം അവർ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. Yeah, I think they were hoping to see some more commitment. Well done by the side of Navi to think through that. Vi able to find Terra, who comes back with the RB. Saipe trying to build that's a nice pick from Terra once more onto Sparker, who have been on the stage together in the past and both called each other the GOATs. Terra. റെസ്റ്റായി വന്നത്. Terra അപ്പതാ അവിടെ. Excuse me. Terra doing a good job walking around that tree, which is broken, but generally too much damage coming out from Terra, who uses the grapple, comes back in. Momo might have gotten KO there in the case of Pirate King Momo. Not in that fight. Sparker dropping Terra now once more. Now VP up a number. The Meteor M does not land again. Trying to eat some of that damage from the Rage of Ultron. Very difficult to find a target that quickly. It's very low. Playing around the spawner. The team has taken the space. The Glartrox lands. Doesn't find a few. Gets burned instantly. Sparker trying to get the pick on the front line. ഇതാണ് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് തുമ്മിയൊക്കെയാണ് കളി. അതാണ് ഇത് ഭയങ്കര സ്പീഡ് ഇവർ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ആനിമേറ്റിംഗ് ഇല്ല. അത് ഏറിയതൊക്കെ അട്ടിയത് എയറിംഗ് അറിയില്ല, ഫയറിംഗ് ഒരു Balance of power has shifted into VP's favor, but is it just a little bit too late? 90% here for Navi. Their goal is to just have to win this thing here as the Omega ആടത്തിനല്ലേ കൊല്ലാൻ നോക്കണം മെയിനായിട്ട്. സോൾ ബോണ്ട് Tanu said back. Maybe come back with a damage. No damage. A disgusting shotgun shot to the dome of പമ്പിനിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ നാവി വിൽ കം ബാക്ക്. രണ്ട് സപ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, മനുഷ്യരോട്ടുണ്ട്. ഈസി. Navi tied up 1-1 against VP. World class patience from നേരത്തെ മറ്റേ ടീമിലെ ഒരുത്തൻ വെള്ളം വിറച്ചോണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം കണ്ടായിരുന്ന പിങ്ക് കീബോർഡൊക്കെ. അവര് വെച്ചേക്കുന്ന ഹെഡ്ഫോണാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ സെയിം സാധനമുള്ളൂ. എന്റെ പ്രോ ആണ് അവരുടെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്റെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, അവരുടെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത അയ്യോ ഈ സ്പെക്ടേറ്റർ നീഡ് ടു ബി സ്റ്റോപ്ഡ്. ഇന്നലെ ഇവരെ നെറ്റൊക്കെ പോണുണ്ടായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് പോസ് ആവും. ഇന്നലെ കുറെ വട്ടം പോസ് ചെയ്ത്, ഒരു അൾട്ടിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോസ് ചെയ്ത്. Yeah, I mean, there's one thing to mention that I actually didn't even catch until we're seeing here. I think Saipe tried to commit all at the very end. ഇവരുടെ കോച്ച് മാത്രം ഫോട്ടോ ഇടാണ്ട്. It's a mistake that you don't typically see. പറയണോരില്ല, നോക്കൂത്തിയാണ്. Maybe it's that mid-season diff in that case, because Navi, they played it so patient. You could see എല്ലാം പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും. in the previous fight with the clobbering time, and then Saipe at the very end. So Navi not making those same mistakes, and I'm wondering how that happens. കോംബോ മാറ്റിയില്ലല്ലേ, സെയിം കോംബോ തന്നെ കളിക്കുക. നാവി ഒട്ടും അല്ല, ഇത് മാറ്റി പെനിയെടുത്ത്. Lights out there as we head to our third map for game 1. Who will take this thing home? Navi, I think, like you said, playing that pressure alongside this very, very strong style composition. Lineup failed. Force out bad ultimates from them.
Can they do it? Can they find the pick through Finzi, who was finding the penny mines previously? It might be a bit harder or rather easier on this map type, so because it's so more close, maybe the mines actually do get those KOs. Oh, Discovery phase here. His teams are just trying to play slow. Everyone is seduced here. Everyone is seduced here. As Trust Me flies Street Drone right down. There will be a res available for him. Doesn't matter with 3 of you fall here. അത് അവര് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. There's the double കണ്ടെത്തിയാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കി വിടും എല്ലാത്തിനും. അതാണ് ഡബ്ല്യു കളിച്ചത്. but it gets deleted, I believe, here. As immediately Navi will take this point. ഇതിനവൻ ഗ്ലാഡ്രോക്സ് അടിച്ച പണിഷർ അടിച്ചിട്ട് അതെന്താണ് ആ പ്ലേ? ഫോക്കസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. പണിഷർ അടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാഡ്രോക്സ് ഒക്കെ ഇടി ഇല്ലാണ്ടാവും. Nothing can be done. ആ പക്ഷേ ഇനിവേ പോയിന്റ് കിട്ടില്ല. ആ പോയിന്റ് വിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന അടുത്ത ഫൈറ്റിൽ അടിക്കാൻ പോരായിരുന്നു. എല്ലാരും പുറത്ത് കളയായിരുന്നു. ഇവർക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് കോച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ചെറിയുടെ എക്സ്ട്രീമേറ്റ്സിന് ഇന്നലെ അവൻ അടിച്ചുറക്കിയിട്ട് ഇവ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ അന്ന് കണ്ട മാച്ചിലും ടെറ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ മാച്ച് റോളായി. ഒരു സെക്കൻഡ് മുന്നേ അവൻ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അൾട്ടിൽ ചത്തേനാണ്. Rajaro with the follow-up, but that damage boost from the storm provided, he's just able to clean him up, and this Toma is damage boost now for Navi, who are looking clinical, and maybe last territory coming up soon. Toma തോറിന്റെ ടീം പോയിട്ട് സ്റ്റോം ഇതായല്ലോ, ഹിറ്റ് സ്കാൻ ആയല്ലോ. ജെന്യുവൻലി പക്ഷെ അവര് കളിക്കുന്ന ലെവല് വേറെ. Tanu said ASK Sagway is not playing at this. Playing what? Here begins the next fight as Rajaro is holding this angle, trying to find some damage onto that front line to build towards ultimate. The sword comes out for the back line. The commitment again from when you've got somebody like Terra coming in hot, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാവി റോൾ this point is going to immediately be അങ്ങനെയാണ് നാവി ലാസ്റ്റ് ടൈം സെയിം absolutely dominant after the first round. ഒറിജിനൽ മോൺസ്റ്റർ കുടിക്കുന്നു. ഹെൽന they need to lose. അല്ല നാവിയുടെ സ്പോൺസറാണ് അവര്, പാർട്ട്നേഴ്സാണ് മോൺസ്റ്റർ. ഓ മോൺസ്റ്റർ വൈറ്റ് കുടിച്ചാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. ഒറിജിനൽ മോൺസ്റ്റർ കുടിക്കുന്നവന്മാരൊക്കെ ആക്ച്വൽ മോൺസ്റ്റർ ആണ്. These niggas will lose. നോക്കിയോ നാവി won't lose son. Easy prediction. Very fast unless the VP figured out the next couple maps, because that comp that Navi just played, if we go over to more of these combo convergent map types. Yeah, it's like a Professor X comp. I think it's genius. They're going to run heavy damage when you don't have Magneto, and it's like a spawn break comp. Tanu said they're just drinking free drinks. Working so well, 13 finals with almost 40k damage. And they are getting free advertisement. As pointed out perfectly earlier, that the general fact And that Magneto usually in the protect phase and instead of the Gambit feels like it's more impactful, and they were 100% on the note there, or on the point there with that. And at the moment, that's the best one with the Rajaro playing the Magneto. No, I got to give you credit for that too. You made those calls early, saying I think Gambit, although incredibly strong, maybe not the same meta pick in terms of priority as Magneto now. I declined this team's contract because I don't like Tese drinks. Gambit is necessarily bad. Just feels like you mentioned the Magneto, the Vanguards are kind of the. Tanian don't even have a laptop. Agreed. I do think the team ups for Vanguards are very impactful. Where the dual Noisy center link. much power out of those Maybe we should do like a 1-to-1 comparison. Like if we take even like the Rocket Raccoon team up, maybe that's a bad example. Maybe like let's think of like a Strategist team up or something. That like the Luna Snow team up with White Claws, the fact that she gets CC immunity. Compare that to what's the like. Tanu said they offered me 5,090 but I said no. I don't like drinks. Drink water. Conversation we have with Gambit, where not trying to be Ronaldo. Essentially attacked almost twice as fast, get more overhealth, and just pressure frontline just as much as he was able to kind of peel for that backline. Became a new hero with this team up. So those kind of changes have been just so influential in the meta, and I love how different these team comps have been and how much variety is in this hero. Oh, absolutely, you're right. The variety is something that you mentioned
Hello. Countless times because of even though Hello. is so good and the thing is so dominant, and hard to KO. See, you can play Storm and freaking Punisher just like the olden days. But I don't wanna be Rolando with an image We file. found value every time for the side of Na'Vi. I mean, that was perfectly played and kind of also calls back to the mid-season. ആ സിനിമ കണ്ട സമയത്ത് അത് നടന്നപ്പോ തന്നെ അവൻ ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോണമായിരുന്നു. അവൻ ഗേ ആണത്. അവൻ റിയൽ ലൈഫിൽ ഗേ ആണ്. അങ്ങനെ അല്ല അതല്ലേ Noisy Centrelink. എടാ നിങ്ങള് അതിനകത്ത് തുടക്കം ആ പൊട്ടനൊന്നും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബേബി സെറ്റ് ആയാലേ. ഇല്ല ഇല്ല ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ബ്രോ. എന്നാലും എന്തേലും ഒരു ഇത് ഇല്ല ഇല്ല അത് ഒബ്വിയസ് ആണ്. അവള് ഭയങ്കര ഒബ്വിയസ് ആക്കുവാണത്. എന്ത് അത് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ലിറ്ററലി സിനിമ ആദ്യം തന്നെ മറ്റോ തമാശക്ക് Thanos said I was not interested. Tell me emoji debuts. Don't say that. അങ്ങനെ പറയണേ. അതിൽ കൂടുതൽ വല്ലോ ഇത് വേണോ? മേ ബി അവന് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി 101% അവൾക്ക് അവനോട് ഒന്നുമില്ല. All right, ladies and gentlemen, we're heading to Morocco for map number 2, and it's already map point ship. So this could cement makes sense. One team in the upper bracket finals already into one of the best teams in the world yet again. And you can see EQO, the coach, in the background, trying to give his team a bit of an edge on the side. And meanwhile, Shu, by the way, brand new coach for Na'Vi. Just talked to him in the lobby the other day. Great guy. Is Charizard proposing SM1? He's definitely a huge factor in the fact that Na'Vi has been able to stay as a and look so dominant. It's been a while since we've seen Araco. We talked about, yesterday, teams have been running Museum a ton, and that's a scrim map. But now we're going to start seeing these maps that the teams Thanos said he heard interested word. She word. You're talking about what we're going to see from obsession after their map choice. We'll see. They're looking at it, talking about it right now. So we were talking about the movie Obsession. That shit genuinely kicked. എന്നാലും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിട്ടാണ് അത് Obsession was true love emoji Jeff Pat. That is true love. True trauma. Was his obsession over that girl. നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ബ്ലഡിന്റെ സ്ട്രീം കാണാം. ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഡിസ്കോർഡ് സ്ട്രീം ഇരുന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ബ്ലഡിന്റെ സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അല്ലാണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ സ്ട്രൈക്കറോ വാച്ച് പാർട്ടിക്കാടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാക്ക് ബ്രോ 1 മണിക്കൂർ കഴിയും. It was scary but lovely at the same time emoji Jeff Pat. It was not ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. ഓമ്പോ എന്തോ സിനിമ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ആയിരുന്നു. മറ്റേ ബാക്ക് റൂംസ് കണ്ടോ? അത് കാണണം എനിക്ക്. മാലര് I like it here. I would say just look good too, but it was a bit of a difference in terms of those matchups, and I think that kind of goes back to what we always talk about. Is it's not Thanos sent an image file. Yeah, I mean, there's so much. I'm actually surprised too, because I know that before he's beaten Na'Vi on Central Park, my assumption was that was നമ്മളുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? they know that it's a weak map. I'm sure they've been practicing. They've been working on how to find a way. ഇവിടെയും കറണ്ട് ഇല്ലടാ. അയ്യോ. So instead, they elect to take it to Araco, which I don't know is a very practiced map. Other You see this map what? all the time with Dive was super prevalent because you have those escape routes. Yeah, absolutely, you're right. Dive was super good on Araco. Getting those flank angles and stuff, the portals and stuff, always mattering. EP times, man. Yeah, where's that at? Yeah, he's been playing nothing but Black Cat, and has looked good alongside Crazy Kitty. But none of these teams, by the way, these top 2 teams haven't played a ton of, or top 4 teams. എനിക്ക് മറ്റേ everything else. 500 days of summer. മാറ്റിപ്പിടി. ഓ ഡബ്ല്യു ആഫ്റ്റർ സമ്മർ. പക്ഷെ അതിനകത്തോടെ സ്മിസ് കയറിയൊക്കെ സീനായല്ലേ? എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സ്മിത്ത്. പുള്ളിന്റെ പാട്ട് എല്ലാം ഡബ്ല്യു ചെയ്തതാ. It kind of goes to how strong Magneto is, how strong King is. So
kind of all ties together as we enter the എന്താണ് map ബ്രോ of ഫുൾ the ഓപ്പോസിഷൻ band ആണല്ലോ. phase in Morocco. അതിപ്പോ ഒരെണ്ണം എടുത്തു തരണം. Convoy അപ്പൊ ഒരു was the വീഡിയോ map എടുത്തു തരണം. chosen by VP. So Navi's gonna be on the defensive side. VP അല്ലുക്കാട് അവിടെ മഴയുണ്ടോ? chosen by Navi. കുറച്ച് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. Kind of see how that ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. കറണ്ട് ഉണ്ടോ? കറണ്ടില്ല, അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. And then the lock-in of Loki, the Mantis band, I believe, has been the same mainstay in every single game. PC ഓടിയായോ നിനക്കാ? Overarching view behind അപ്പൊ PC ഓടിയിട്ട് ഇൻവെർട്ടർ ഓഫ് ആവോ? PC ഓടിയോ? as well as the fact that you can എനിക്ക് PC ഓടിയായോ? എന്തൊക്കെയാണ്? the Magneto for Navi again. They get the one-sided Magneto. But I guess, I don't know, Shib, like it feels like the Loki and the Magneto kind of, in terms of how they play, are a little similar. Noisy center link. Magneto does provide more damage to the front line, but the same kind of... I see where you're coming from with that fully. I mean, the crystals is a huge cooldown. I think bubbles is same character by the way, same character by the way. To be immune in that moment for so the removal of Adam too, I think, is a smart play here by Navi. You're trying to protect against some of the cheese defense comps that can come in at a Tanu sent an image file. Absolutely, you're right. Adam's been dominant this whole tournament. It looks so good. VP's adjustment this game is to ban Rocket Raccoon on the opposite side based on what Navi was playing. Yeah, because nobody's finding the BRB. They're always getting the fights. They're also having a ton of damage to the See You Later. You talked about that. And the Gambit Protect comes out from Navi, so we're going to get Magneto Gambit. This is the first time, I think, in a while. എന്നാ നല്ല സിനിമയായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇറക്കി ഒപ്പിച്ച്. As our audience obviously is hey, Batman 2 അതുപോലെ ആവല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. Don't think so. Heading to the side of VP, they do not want Navi on that hero for now, which can also run a very similar comp that they were running the last go round. I thought we might see a mirror there on Dom, but instead goes another way. The final lock going to be fuck off. അത് പെണ്ണാണോ? ഫെംബോയ്. Absolutely. Afro's type. അതെ, Afro's type. Arakoya. They chose Arako. Afro when he feels teeth. Definitely keeping one or two characters in their hero comps. Steel Bolton. The thing being one of them. Penny Parker obviously shown by VP. Mag bang കൊടുത്തു. We know you like femboys. Countering that comp and they're countering the thing. They've thought of the ways to deal with the thing. That's why, trust me, and this Navi crew seem to be a little bit ahead in terms of the draft band because they're protected. thinking, you know, what is everybody playing and how can we counter it? What's the good stuff to play right now? And it seems like that is it. They get thing through on the other side though. This time it's not. Pro already cooked. One-sided. Yeah, we're going to have eyes on what Navi wants to run here on defense because they're going to get out there and set up. But then you look over at Virtus Pro, likely just kind of think through what they want to do here through the ban phase, trying to find a solution to break and get out the door. But again, this is their map choice, so let's see what they have going. I think they know they have to make something up too because that last map we saw, they played front-to-back style on domination of all things. And you played Ultron and you played the Atom Warlock. Now that it's banned, it obviously forces them to mix it up and change something out. And Navi are now the ones that have to adjust to what VP is going to have to do in their 2-2-2 style. See everyone locking in right now on the stage. Currently, if you're just tuning in, Navi up 1-0 into Virtus Pro. A tale as old as time with these two teams, but though it's a 1-0, Virtus Pro right there was able to take a map off on Dom. Can they move forward and take this game home, make it a 1-1 series on their map of choice? Let us begin. Starting off, going for that counter spawn hold against Navi, who are playing triple Vanguard, triple Strategist line. Alongside the Gambit and Magneto, one of the first times we get to see that, as well as VP having Sparker back onto his Elsa. It's an accuracy. Oh my goodness, hits Now the point just kind of moving for free. Not a lot of stall, nobody holding too tight, as what we typically have seen from Ignite in the past. Instead of trying to play around that lower side corner, notice to this level of play, not really holding that top side. It kind of puts you in a tough spot for flank angles. And there is the commitment now. Minzy walking forward heavily. The whole team being driven backwards all the way to that backside corner. That's a lot of free space here by VP. Give them an inch and they will take the map, it seems. This also doing so much. They soul bond back into it, kind of like the Loki crystals. Bolt keeps playing it out, though. Minzy using the card as cover. Now they go for their counter engage. പറടാവിന്റെ സെയിം ആണല്ലോ ആ കേറിയപ്പോ ഞാൻ അതെല്ലാവരുടെ അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു as Rajaro drops Nevix, and that's going to force them back to the door. Jared bringing up another. I think VP's a bit mistake there was just playing a little bit too fast. I mean, we saw for VP against Navi the last map,
it was being countered on the other side. But let's listen to a Razor Oh. listening to VP. എൽസ കാണിച്ച മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് സ്ട്രൈക്ക് ബ്രോന്റെ സ്ട്രീം കുറച്ച് ലേറ്റൻസി ഉണ്ടോ? കുറച്ചുണ്ടെന്ന് കുറച്ചുണ്ട്. സ്ട്രീം ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ലേറ്റൻസി വരുമല്ലോ. ഐ മീൻ സ്ട്രീം ഡിലീറ്റ് എന്തായാലും ഒരു 4-5 സെക്കൻഡ് എത്ര ചെയ്തിട്ടാലും കാണും. Some of those comms back in we go. Fade holding on here. Raging Royal flush available. Out goes the Sonic seduction from Rajaro trying to walk forward, but nobody has been found as it's match right back by Finzi. Clobbering times out, and that's going to be able to find one. Actually, this time, turn around on to Trust Me. Well done there by Nevix on that ultimate. The res comes out here from Terra. The Karmic Revival. The numbers are even once again. Saipe going to start off with a Royal Flush with some great positioning and head immediately into Nevix, as that's going to be one. Level 1 Crook dropping Nevix. Sparker taking out Trust Me, and Rajaro drops fight. It's back and forth for days here as they take the third turn. Oh my goodness, Crystal to save that front line of blocking off the heels of the rocket. Actually, Rajaro does. Falls back to the main side, looking like Rajaro in that last fight with how much he did on just we might get staggered here too. Sparker on the right side flank could find a last-second Glartrox, but Navi are trying to make them uncomfortable. Sparker dropping Terra. Is that res available? Yes, it is. Terra going to drop back to the team. Still be a 6v6 in this moment. Decent trade for the. Oh, that's going to be a nice boundary right on top of the head of the Vanguard line, but they are immobile right now, or not immobile, excuse me. They have no reason to slow down their pace. Still moving forward with the Sia here from Dreedro. Is that going to be launched and committed? Yes, it is. Nancy Shri trying to take 5, slow down that pace here. Nevix gets the next pick. Sparker drops Rajaro. British Pro trying to move forward on this attack, and it looks like they actually will. Finally getting the pace back in their favor, but the portal from level 1 Crook is guaranteed to touch. Will it be enough for them to retake? There it is, last second. We have a few meters to go. With 2 meters, he's touching, but against the storm, it's going to be hard to keep on this objective. Oh, Sparker with a 2-piece instantly. Ice in the veins, trying to get on that high. Has to drop back for point 2. VP fully cap out, but that was a now into the second phase, and we talk about teams, you know, either full convoy maps or almost full capping. Usually the second phase is hard to hold, so let's see how Navi do against VP's comp. They were doing excellent first point, I think. They held for a long time, but Sparker was a difference maker with the Glartrox. Can he do it again against Navi? Across rivals. Heroes get a ton of play. Give you some confidence. Sonic Seduction getting launched now. Looking for Jerky. Great bubble there. You talked about the protection from Mag. That's a great example. Oh, Body. It drops back and is forced to reset as an answer comes through. Oh no! And that is a massive pick on a Saipe. Nevix goes down. Saipe back with the BRB, but it doesn't matter. That will all. Oh man. Sonic Seduction. Or actually, no, it's just raw. Yeah, Saipe is going to be blacklisting Emma Frost. Navi are playing so good at the current moment. Yeah, it's just good focus. I assumed it was Seduction, but no, it was just Sparker. Damage. Oh my goodness, Sparker finding There is going to be Fly coming in with the Omega Hurricane, trying to force out some cooldowns onto the front line, heading back towards the team. Typically the path you want to see. Storm here. Nevix taking the space. Clobbering time in. But Sparker says not up in here. Goodbye to Terra. Up with the Meteor M. Rajaro looking up towards the sky. But no, it does not land. There's a ton of damage. Great movement there. Sparker with a Getting never rolled. Glartrox, but goes down to Jerky. I can't believe he just did it by himself. Oh. Literally did it by himself. He went right down top side, got the storm. Terra I mean, MVP for a reason. Put on the stage. Both players giving a bit of a shout towards the other squad with a minute left to go. Sparker puts the team on his back. Terrയുടെ ബെസ്റ്റ് എൽസയാണ്. Terrയുടെ ബെസ്റ്റ് എൽസിയാണെന്ന് അവൻ എല്ലാ അവൻ ബക്കി മറ്റേ അണ്ടർ സീസിലായിരുന്നപ്പോ ബക്കി കളിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട്
Neutral trade for the moment with first two ultimates. Out goes Crystals too. This is kind of all on Sparker too. No and ultimates available besides Scythe in a moment. Same thing with Fate. Both teams playing a slow tier now. While the also as well. He's got a match. Goodness, Terra almost gets really good. Sparker in a tough spot. Terra trying to get this big. Both go down to like 30 Everybody drops back. They need to go down now, or they won't be a unit together on this point. Too late with 5 seconds on. Can this portal get here? Literally, Terra might be him. Okay, subscribing to Terra. Terra pro player. Yeah, I feel like we haven't seen Pro players channel ഇല്ലേ? Terra ഉണ്ട്. അല്ല Terra music ഇതായി. കേട്ടോ. ഇല്ല Terra pro player content creator അല്ല. This is the map that always makes me contemplate why I use red pro player കളിക്കില്ലാന്നല്ല. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ പക്ക pro players ആ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ചാനലും ലൈവ് ഒക്കെ അതെ അങ്കായിട്ട് കളിക്കും. നെവിക്സ് റാങ്ക് ഓൺ ഗ്രൂട്ട് അവന്റെ ഇതെടുത്തതിനെ കിട്ടും. മറ്റേ റിട്ടയർഡ് പ്രോ അല്ലേ ഇറ്റ്സ്റ്റിമി, അവനിപ്പം ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുവോ? അല്ല ഇറ്റ്സ്റ്റിമി ഇപ്പൊ റിട്ടയർഡ് ആയി നിൽക്കുമല്ലേ, അവനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് കറങ്ങിയടിച്ച് ലൈവ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കാരണമാണ് നമ്മളെ ഗെയിം ലാഗ് ആവുന്നത്. അതാണ് അൺവാണ്ടഡ് ഹിറ്റ് എല്ലാ മാപ്പിലും അതെ, എല്ലാ മാപ്പിലും അതെ. അൺഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആ ഗെയിം. അവന്മാര് ട്രിപ്പിൾ ഹീറോ ട്രിപ്പിൾ ടാങ്ക് ഇപ്പൊ ഊർവറിനെടുത്തല്ല, ഊർവറിന് കാര്യമില്ല, ചിലപ്പോ എടുക്കുമാര്. Good job holding them at the door, and they're just trying to figure out which door to go out of here. ഇന്നലെ 100cc സാധനം ട്രൈ ചെയ്താ ഉറപ്പിച്ചു. He's doing a great job. Coming back now, the whole team charges with Bond. And Terra's going to be the first one to find the pick on a Sparker. Excellent pick by him. Doing with the Storm too. They understand how to play against this Penny Parker. You know, I thought this Penny Parker comp was pretty much impossible to beat, but especially against this spawn hole break, it's definitely going to dominate based on what we saw on Domination. Yeah, I mean, the playstyle into Penny is just angles. You know, they're going to dominate whatever specific zone they've chosen to lock down. You've got to play around that. Really good decision-making there by a super cerebral team. I'd love to see that thought process coming out the door right back in their favor. Yeah, I mean, Terra escaping, evading with his life, understanding. Oh, never. Where those mines even come Predicting the movement. That was dirty there. Well done by Finzi, who again finds another one of those picks in the neutral prior to the second fight. A little bit too aggressive there. By the man who allegedly was playing on a rank but is a genius when it comes to Marvel Rivals. ചിഹ്നം ലോഡും എല്ലാം അൺലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഡിഫോൾട്ട് കിട്ടി അടിക്കുന്നത് മാഗിനും ചിലവർക്ക് അതാ ഇഷ്ടം, അതാണ്. സൈലോക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റ് സൈലോക്കിനെ അടിച്ചു. സൈലോക്കാണോ എന്തിനും ഇടിച്ചു? ആ സൈലോക്ക് Virtus Pro kind of just played slow. They were afraid to move forward and try to attack off that. Terra back on Elsa. Already being committed here by Bond. Thanos incoming. How Navi's playing right now is world champion. Terra with the pick on a Nevix too, and that makes it worse, makes it 2 on a Finzi. Oh my god. വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ നോയ്സിബിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചോ, പെട്ടെന്ന് എൽസ പഠിച്ചോ. എനിക്ക് എൽസ പഠിക്കണം. Tanu said my pet. ബാക്കി 5 പേർക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാം. അതെ, അതാണ് നമ്മള് കൂടെ കളിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല. Afro said this be overrated. ബ്രോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവൻ എൽസ കളിക്കുന്ന പോലെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഹീൽ കിട്ടൂല. പറന്നടക്കും ഹീലൊന്നും വരില്ല. ഈ നമ്മള് കളിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അലോക്കാട് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നാല് മറ്റേ ഹീലോ ചത്തും പോകും. അതാണ് പ്രശ്നം. മനസ്സ് ശരീരം എത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
shares that space. Rajaro dropping 5. That was just Tanu set storming big leagues. not much you can do, and you get knocked back like that right into a sword. Oh, from downtown Jerky using the ult over 100 meters away so they don't hear it. It's going to land and just send in. The run on top of the lines might be dicey. Waiting to burn that ability first, and now walking in, heading back towards the team with decision-making and thought process. As out goes the boundary, Meteor M lands, doesn't seem to hit, though, as Rajaro now cleans up Nevix. I mean, I guess he didn't even need to. He soaked up all the output from the healing, the damage. And this is one-sided with 3 minutes to go. There's no total hero-ship, and Na'Vi look like they're going to close out on VP in the upper bracket to cement Noisy said rolled. bracket finals. 2-0. Navi is just Navi. Here by Na'Vi, not missing a beat. The map choice by Virtus Pro was not enough to make them shake in their boots. Instead, they were on solid ground and walked right through them. അപ്പുറത്തെ കോച്ച് ഇപ്പോഴും ഓറയിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പുറത്തെ കോച്ച് ഇപ്പോഴും ഓറയിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ dominated the game throughout map number 1 and 2. Map number I think Sack Bloodine on the tag you. But when we look back at the map and also the last 2 on the first map on Krakoa. It was like they figured him out. I think they were just trying to find a solution, or at least the playstyle changes. It wasn't even a major change in comp. SD Puki Said Zachary. I mean, it's just world-class execution. You talked about it yourself. This team just looks so dominant. Once they find their solution, I think a lot of rivals is trying to find the comp that is going to work well into what you're struggling on. And this team always gets there. Absolutely do. And Na'Vi obviously have a bit fans of the crowd. This team always thinks a step ahead. It feels like when we saw the Penny Parker stuff, I was kind of on the boat where Penny Parker seems OP and the teams that are playing it to a very high level and it's hard to counter. Na'Vi said, no, we figured that out. We played Punisher and Storm against it on domination. Yeah. It was crazy to see their Jerky was ഈ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ മാർവലിന്റെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് കിടിഞ്ഞുവിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടർ സെൻട്രി always getting the spawner prior to the engage. They would fully commit together, and it worked every single time. I mean, coming out that left side to the center when they saw the Penny setup and immediately walked through the team. It was like after that they did not find their footing. They didn't really know what to do, and they never actually did. കുറെ ഓറ ഫാം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് void ആയി കുറെ കൂടെ ഓറ ഫാം ചെയ്ത് versus other squads that can play ആൾക്കാർ ലിറ്ററലി ഷാഡോ ആക്കി. Rad, and that's why we saw in Rad, or rather at EMEA, a lot of the top teams were having a tough time versus teams like Rad. But the interview is ready on stage with Cozy joining him, I believe, is Trust Me, or no, that's Jerky on the main stage. Yes, it is. It is Jerky from Na'Vi. Everybody give it up LA one more time. Tanu set arroba Sakare. Why go rank on Hulk? Why is your head up? They were the team that sits you down and then of course ultimately beat you in the grand finals. I think Ro should stay hella. I mean, Hulk. The difference in this team versus the team that was there not long ago, and also like, is revenge sweet? How does it feel? Revenge. The biggest difference is not actually in VP. I think it's in us because in Atlanta, I think everyone can I think I had a very good Psylocke, but nothing else. The Flex God, as people like to call it. So, and of course Terra. Terra is Terra. I'll never forget when you did say, I remember talking to you, like, I'm just a Psylocke watch, and it was looking good for a day before the... Look the ninja. Even my laptop had better webcam than this guy. I'm diving backline. We hope, what is this shit game? സീസൺ തുടങ്ങിയത് തൊട്ട് പറ്റില്ല. അവന്റെ ബാക്കിലത്തെ പിക്ചർ Bombo. Look the ninja cooking on torch. തലയിൽ ഈ സീഡി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തോ നാവി വേഴ്സസ് വെർട്ടെക്സ് പ്രോ അല്ലേ ബ്രോ അതൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞു അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതെ നാവി അത് ഈസി നാവി അത് രാവിലെ ജയിക്കത്തുള്ളൂ റോൾഡ് ബ്രോ വെർട്ടെക്സ് പ്രോ ഗോട്ട് റോൾഡ് Two man. What if he said it, Daddy? Yo, Luke, who's your favorite character from Ice Age? I like the Sable dude. The Saber Tooth. From Ice Age.
We hope Fahida. ബിപിക്കും കൊടുക്കണം ഡാഷിൽ ഒരു അതെ അതെ നല്ല മൊമെന്റം ക്യാരി ഓവർ. ബിപിക്ക് മൊമെന്റം ക്യാരി ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാണത്തില്ല. പക്ഷെ അന്നേരം ചെറിയൊരു വിഷയം വരും. പിന്നെ ഡാഷ് വരും. Thanos said was clipping. Terra became Thanos. Easy. അത് നാവി ജയിക്കത്തുള്ളൂ. നാവിയുടെ ടീം ഭയങ്കര അവന്മാര് 10 റൗണ്ട് തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കില്ലായിരിക്കും. അവന്മാര് അടിച്ചുറക്കും. അവര് കോമ്പോ പോലും മാറ്റാണ്ട് ജയിക്കും. അതെനിക്കറിയില്ല. അത് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം. ടെറേര ആര് കടിച്ചാലും അവൻ ചുമ്മാ ആഡാക്കി എടുത്തോണ്ട് വന്നാ ആദ്യം. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഫോളോ ചത്തയാണെന്ന് കളിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റാനുള്ള അവന്റെ എൽസ പറന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഓടുക. മറ്റേ അത് കണ്ട അവിടെ മറ്റേ മാനക്കിനായിട്ട് ബീഫ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. അതാണ് ഇവന്റെ സ്ട്രീം. ബൊമ്പപ്പറിയനാണത്. ബൊമ്പോ ബൊമ്പപ്പറിയൻ കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അടുത്തപ്പോ ഹെല കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഹെല കളിക്കില്ലല്ലോ. Thanos said tell Lil Bro to go on Hulk. You are right. Huh? What was that? നോക്കാലോ. സിംഗ് ബാന്, ഡില്ലർ ബാന്. ഹൾക്ക് ബാനല്ലേ. പിന്നെന്തിനാ ഹൾക്ക് കളിക്കാതെ? ഓൾറെഡി 2 ടാങ്ക് ഉള്ളോണ്ടായിരിക്കും. അല്ല ഈ ബാഡ് ജിഡിനെ സ്ട്രീമർ ടൂർണമെന്റിക്കൊക്കെ വിളിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം ഇത് ഇവൻ വൺ ട്രിക്ക് പ്രോ മാക്സ് പ്ലെയർ ആയ കാരണല്ലേ? അല്ലോ പിന്നെ സ്കൂറൽകള് കളിക്കണെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി കളിപ്പിച്ചാൽ. പിന്നെന്തോ ബാഡ് ജിഡിനെ വിളിക്കാത്തേ? എനിക്കറിയില്ല. യാതൊരു സ്ട്രീമർ ടൂർണമെന്റിൽ തല കാണിക്കാൻ പോയിട്ടൊന്നും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല ബാഡ് ജിഡിയുടെ. എത്ര സ്ട്രീമർ ടൂർണമെന്റുകൾ കഴിഞ്ഞു. വന്നു Doomsday is back. വന്നു പപ്പാഹി സാക്കരി. എനിക്കറിയില്ല കളിക്കാൻ. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോയി കഴിക്കട്ടെ. ടൂർണമെന്റ് കളിക്കണേ. ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ പോണു. കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നു. 5 മിനിറ്റ് മതി. കഴിക്കൂ. ഞാൻ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ സോളോ ഓപ്സ് ആണ് കുറച്ചാളത്തേക്ക്. ഞാൻ സ്പൈഡർമാനൊക്കെ കളിച്ച് പഠിക്കട്ടെ. സ്പൈഡർമാൻ കളിക്കാൻ പോവാ. സ്പൈഡർമാനും ഹ്യൂമൻ ടോർച്ചും കളിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ. ഹീറോ പുളി സ്പൈഡർമാൻ ഡെയർഡെവിൽ വയ്യ അത്. ഡെയർഡെവിലിനെക്കാട്ടി ഒരു 10 ഇരട്ടിപ്പാടാണ് സ്പൈഡർമാൻ. ഡെയർഡെവിൽ പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ. ഞാൻ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കളിക്കുന്നുണ്ട് DPS പൂള്. നീ വയ്യ എനിക്ക് ക്ലസ്റ്റർ ഫക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഡെയർഡെവിലിന്റെ ക്ലസ്റ്റർ ഫക്ക് DPS പൂള്. ഡെയർഡെവിൽ ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. റോൾ ചെയ്ത് അവർ ആ ക്രോസ് അടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മള് ആൾക്കാർ. സ്പൈഡ് കളിക്കുമ്പം എന്തായാലും ആഫ്രോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്പൈഡ് കളിക്കുമ്പോ ശരിക്കുള്ള ഡൈവില് എല്ലാരും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്ന പ്രശ്നം മാറും. പിന്നെ മാത്രമേ സിനിമ കണ്ടതോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്പൈഡർമാൻ ഫാൻ ഉണർന്നു. അതാണ് സംഭവം. ആനിമേഷൻ ക്യാൻസൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. സുഖമാണ് കളിക്കാൻ. അതെ 2 മാച്ച് കളിച്ച് നല്ല ഉച്ചക്കിട്ട് അടി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അളഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് മതിയെ. ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ്. ഞാൻ 150 മണിക്കൂർ ടോട്ടലി ഞാൻ കളിച്ചു. അത് ഞാൻ നിർത്തി. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. കളിക്കാൻ സൈമൺ ബേക്കറിലെ മറ്റേ മെന്റലിസ്റ്റില്
ഏത് എന്തായാലും തൊട്ട് ബ്രോ മേളിൽ കളിച്ചു നോക്കിയാലോ അടിപൊളിയാവും. ബ്ലാക്ക് ബട്ടർ താഴെ ആ വീഡിയോ സൈമൺ ബേക്കർ ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട എയിം ബ്രോ. മറ്റേ മെന്റലിസ്റ്റ് സ്പൈഡർമാൻ. ആ ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട, ചിലർക്ക് ചിലപ്പം അടിപൊളിയാവും. എനിക്ക് പ്രഷർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിർത്തിയതാ, എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഓ എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് മൊത്തം ഇപ്പൊ മെന്റലിസ്റ്റ് ആണ്. മൈറ്റ് ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വാച്ചിങ്. അടിബ്രോ എന്നാ സ്പൈഡർമാൻ പോണേന്ന്? നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളാണ്. സാലറി വർക്കിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ മിക്കവാറും സ്പൈഡർമാൻ ഓടിച്ച് ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് കാണും. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പോകണം. ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ആദ്യം സ്പൈഡർമാൻ കണ്ടിട്ട് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോയി ഓഡിസി കാണും. ഏത് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻസ് ഓഡിസി. ഒഡീസി എനിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ട്. നാളെ പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ നാളത്തെ ഞാൻ കണ്ടേക്കാം. ഓഡിസി ഈസ് ദ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ വി മേഡ് അലോങ് ദ വേ. അതെ. ഓ ഷിറ്റ്. ഓഡിസിയിലെ അവസാനം ഒരു ഹൈ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാത്തിലും സെയിം ആക്ട്രസ് ആണ്. പണിഷറും മറ്റേ സ്പൈഡർമാനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒഡീസിയില്. ഒഡീസിയിലകത്ത് പണിഷർ, സ്പൈഡർമാൻ, ബാറ്റ്മാൻ, ട്രാവിസ് സ്കോട്ട്, വൂൾവറിൻ. ഏതൊരുത്ത പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു ഓഡിസിയിൽ ഇടയിൽ വെച്ച് മറ്റേ ഫീനൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. അയ്യോ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേന്റെ മറ്റേ സ്കിന്നിന്റെ MVP സ്പോയിലർ ആണല്ലോ. സ്പോയിലർ അല്ല, സിനിമയിലുള്ള അതേ സാധനം തന്നെയാണല്ലോ. ഞാൻ MVP മാത്രം കണ്ടില്ല, രക്ഷപ്പെട്ടു. സ്പോയിലർ അല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര സെൻസിറ്റീവ് ആണോ? അതെ അതെ, ഇതൊക്കെ അറിയില്ലല്ലോ. എനിക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് Thanos കഥ said അറിയാം, what പക്ഷേ is even that BND skin, it's just the fault. എല്ലാം മനസ്സിലായി. കൈൻഡ് ഓഫ് കഥ അറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥയാണ് അവർ സിനിമ ആക്കിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ സ്പോയിലർ ഒന്നും കാണുന്ന നേരെ പോയി കാണാൻ നിൽക്കും. How to be industry puppet, Sabrina Carpenter. ബ്രോ സ്ട്രീം ഇട്. ആര്? ഞാനാ? അല്ല, എവന്റെ അടുത്ത്. അല്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ നോക്കിയതാ വല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ഉണ്ടോന്ന്. ഇവനെന്ത് ഹൾക്ക് എടുത്താ? We might be locked in. ഇത് ഹൾക്ക് ഔട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എവിടെന്നോ ഷൂ ഒക്കെ വരും. അവൻ ചാറ്റ് വായിച്ചോണ്ട് കളിക്കണേ. ഇതുപോലെ കളിക്കണവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കളിക്കും ചാറ്റ് വായിച്ചിട്ട്. കൊന്ന് ഹീൽ പൂളാണ് സൺ ചത്ത്. എമയും അയൺമാൻ ഉള്ളപ്പം അലുക്കടത്തി ഒന്ന് കേറിയാ മതി, ആടിച്ച് ഉറക്കി വിടും. ബ്രോ എമ 100 ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഫക്കിംഗ് ടാങ്ക് ഓർ എനിത്തിങ് ഈസ് സർവൈവിംഗ് ദാറ്റ് ഷിറ്റ്. നോ, എമ ഈസ് ടു ഗുഡ്. ഡൈനോസറിനെ കൊല്ലാനുള്ള ശക്തി ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന്. ഷുവർലി. കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഗോഡ് ജി ഡി കളിക്കണുണ്ടോ? അവിടെ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റാൻഡ് കൊടുക്കും. വന്നില്ല അവരാരും. കണ്ടാ ചെതറി. അതെന്തൊരു ക്യാപ്പിട്ട് അടിച്ചേ? അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങള് കണ്ടതാ അത്. അവനുള്ള കാര്യം ഞങ്ങക്ക് അറിയാം. Mike's above you. Mike's below you. Mike's above you. Legends rise above the nightmare. Available July 30th at 7 p.m. PT. Remember who you are. The past may haunt you, but the battlefield belongs to you.
വിത്ത് യുവർ ആഫ്രോ ആ ഹെയർ കട്ട് ചാറ്റ് വായിച്ചു നോക്ക്. എന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്ത കൊച്ചെടുക്കനാണ്. അല്ലല്ല പ്രായമില്ല. അതാ ഇവന് വലിയ പ്രായമില്ല. ആഫ്രോന്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വയസ്സ് കൂടി ഉണ്ട്. ഒരു 17-18 ഇല്ല. അതിനേലും ഉള്ള 19 അതിനേലുണ്ട്. 21 എന്റെ പ്രായം. 21-22 ആ ഒരു സമയം. 19 നല്ല സമയം. എങ്ങാണ് അത്യാവശ്യം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആഫ്രോന്റെ അടുത്ത് പോയത് ആരാ പറഞ്ഞത്? ഇവൻ ഞാൻ ഒരു സ്ട്രീമിൽ കയറിയപ്പോ ഇവന്റെ പ്രായത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇവന് ഇത്ര പ്രായം ഉള്ളോന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര പ്രായം അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണല്ല. ലൂക്ക് ദ നിഞ്ചയുടെ DPS പൂള് ബാങ്ക് കൊടുത്തോ ഈ കളി? DPS പൂള് വേണ്ടല്ലോ. കുറച്ച് ലൂക്ക് ദ നിഞ്ചയുടെ കളിച്ചു കൊടുക്ക. ഇത് ഹൽക്കവന് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര കോടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അമ്മ ഇവനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാ. ലൂക്ക് ദ നിഞ്ചയുടെ ഡൈവ് ബോംബ് എടുത്ത് കൊടുക്ക്, കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. Son, he is also God for me, but he ain't gonna do shit to this game. Trust me. പിന്നെ കൊറേയൊക്കെ ഇവന്റെ ടെക്കാര് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ ഇവന് പണ്ടത്തെ അത്ര വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടണില്ലേ, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. ക്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ, വെറുതെ അല്ലേ ഇത്ര ഡാമേജ് ചാടുമ്പോഴത്തേക്കും. എപ്പോഴാ വെറുതെ ചാറ്റ് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്. മറ്റേ സ്ട്രീമില് അടിച്ചണ്ണാക്കി കൊടുക്കാണ്. സ്മാഷ് ഇപ്പൊ ഉറക്കി വിടും. ഓൾ ദാറ്റ് ഫോർ എ കില്ല്. മാഗും സ്ട്രെയിഞ്ച് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ ഹൽക്ക് കളിക്കാൻ നൈസാണ്. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കളിക്കണത് എതിരെയുള്ളവര് മാത്രം വണ്ണ ബോള് ഇതല്ലേ. പിന്നെ ഇവന്റെ ടെക്നിക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കൊറേ. ഞാൻ പറയാം, സെയിം സ്കില്ലുള്ള എമ്മയും സെയിം സ്കില്ലുള്ള ഹൽക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഹൽക്ക് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റോൾഡ്. എന്ത് സ്കില്ലാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടാങ്കിലെ റോക്കറ്റ് CND ആണ് തിങ്ങു MM. I will say that. കില്ലറയിലാ. യോ ബ്ലഡ് ആക്ടിങ് സർപ്രൈസ്ഡ്. 100 ബിറ്റ്സിന് എത്ര രൂപയാണ്? 250 രൂപ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടു. 100 ബിറ്റ്സ് അവരെ അയച്ചെടുക്കാൻ പോണ്. 100 ബിറ്റ്സ് എത്രയാണ്? അതെ ഷുവർലി പൊന്നാഫ്രോ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളം പറയുന്നു. ഷുവർ ഞാൻ ടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ആകെ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ സാധനത്തിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റൈവൽസ് എടുത്ത് കാണും. ഏതോ ഒരു വെണ്ട
here for Ari some bro yanadu monna where they come from. ഏതോ ഒരു വെണ്ട ന്റെ fake account ഉണ്ടാക്കിട്ടേ ഉൾവറിന്റെ പടമൊക്കെ Come up ഇട്ടേക്കുന്നത്. with me here, Loki, if you don't mind. And Loki, where are you from and what's your name? I'm from Holly, Michigan, and my name is Matthew. Well, Matthew, what made you want to come all the way here to LA from Michigan to watch the best of the best? I've never been to an event like this, and I've just been a big fan of Marvel Rivals. badge I'm just so happy I can be out here with the community. Okay, badge തന്നെയാണ് വേറെ ഹൾ പ്ലേയേഴ്സ് സോട്ടയൊക്കെ ഇപ്പൊ ആൾക്ക് നിർത്തി. From Gen G, from Navi, Luke the Ninja badge അവൻ ഡോക്കി ആണോ? Luke the Ninja എതിരെ ഇവൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല DPS. Who's going to win this entire thing? I'm hoping for Gen G. I've met their parents, and honestly, they have just been the greatest people to watch today and in the past. And I'm assuming you're a Loki main, or? No, actually, I play Vanguard. I love playing Rogue, Magneto. ഇവന്ത്ര ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി my favorite. അവന് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മാറ്റി, അവന് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കണ്ടിട്ട് ഛർദ്ദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ബ്രോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാളെ. എന്നിട്ട് എന്റെ ഹരി ബ്രോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ ഒരാളെ. Thank you so much. അവൻ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടിലൊക്കെ കടന്നു വന്നാന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ആളിത്ര ആലോചിച്ച് വരുന്ന ഒരാളല്ലേ. അവനെ അവിടെ വിളിച്ച് അവന് സംസാരിക്കാൻ അവന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലേ അവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊ ഇതേ ലോക്കിയുടെ കോസ്പ്ലേ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ നെഗ് അടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഹരി ബ്രോനെ പോലെ ഓരോ Come with me to the stage if you don't mind, right over here. And we have everybody Nero's mom, her son just about to play. അടൂരി കളി ലൂക്ക് ദ നിഞ്ച വിട്. Can I just try to understand how is it like having your son go through playing video games? Most moms want them to stop playing video games. Walk me through the journey of how you and your son got here today. അവൻ ലൈവ് ഇല്ലേ? Absolutely crazy. ഒരു 100 bits കിട്ടുകൊടുത്തേ. 100 bits എത്രയാണ് നോക്കട്ടെ. How much? അല്ലടോ അത് ആഫ്രോ 80x ആണ്. അർജുൻ കേസ് രാജേന്ദ്രൻ. And we're rooting for TLC. $1 $4,000 അല്ലേ 80 രൂപ 80-85 അത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ബിറ്റ്സ് ഇത് വായിച്ചു നോക്ക് 4000 രൂപയൊക്കെ. And I want him to take the whole thing today. Well, thank you so much, and we appreciate you. Give it up once again for the amazing players' moms here in the crowd. I want to find one more here before I move forward. Let's go. Hello. What's your name? Noisy sent a link. So, Robert, where do you hail from? Where do you come from to LA? I'm from Bakersfield. Yeah, I'm actually pretty close. I was gonna say not too bad, maybe not an Uber, but also not too far away. How long have you been playing Rivals for? I played since season 0, but Tanu I sent took a an break image until file. 6.5 and I came back. Yeah, but the game is so addicting, like very addicting. Do you have a favorite team today in this whole thing to win it? Oh, originally I came We here sure to that- 100 Thieves, but Yeah. Pivot. You got to pivot quick. Ah. Just, bandwagons are open. All right. So who we hopping on? Oh man! After what Navi did, oh yeah, Navi. I mean, Terra is the truth. Stomping level threat. This is what you love about. Full screen ഇട്ടിട്ട് ചാറ്റ് മറ്റേ സൈഡിലിട്. Because I thought for sure it's like നിന്റെ ഫോളോയിങ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. ഫോളോയിങ് അത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ 100 bits വീണ്ടും വരും കേട്ടോ. എവിടെ? ഇപ്പൊ ഒരു 100 bits ഇവിടെ What makes me love Marvel Rivals esports? That's hard because it's a lot. I mean, I couldn't really get into esports at first, but I love hero shooters. I love Overwatch. I love I watch J3 content a lot. Yeah, man, we love J3. Shout out J3, what's up, man? Our ball king there at his home and the viewers. Anything lastly I want to say to give you the floor before we get this thing going? Oh yeah, man. Hey, any team that's not Navi, back it up, man. Terra the truth. That's it. They're right here, man. We got teams right here listening to you. All right, take your seat over here, you traitor. Appreciate you for coming on. Well, folks, you heard it. We have 100 Thieves. We'll leave our bandwagon on to Navi, but today, right now, match number 2. To settle the score. Now we Anonymous testicle checking booth. A familiar finish over and over. YouTube What is your feed?
this region, the top two, and it was pretty clear. How to trade on The results have remained the same. couldn't be അത്യാവശ്യം റീച്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവളെ മറ്റേ ഗെയിം ഷോപ്പിന്റെ പരസ്യത്തിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഐ വിൽ ബൈ വാട്ട് എവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് വെറുതെ കമന്റ് ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടൊന്നും ആരും മേടിക്കില്ലേ? എന്ത് മേടിക്കും? ഇല്ല ഞാനത് What are these videos bro? ഇതെന്താണ്? I don't know. Oh, iconic moment. Afro ഇപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുണ്ടോ? ഇപ്പോഴോ? പിന്നല്ല. J3 ഇതാണ് വാച്ച് പാർട്ടിയാ. Look the ninja. അതെ കളി തുടങ്ങും. Look the ninja ഒന്ന് ഇട്. This nigga looks like me. ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. എനിക്കറിയാം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. മാലിനി അവിടെ ഫസ്റ്റ് ആളാ. ടൈം എടുക്കും. അത് പെണ്ണാണത്. ഫെംബോയാണ് ഫെംബോയ്. നിങ്ങളെ എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കിയില്ലല്ലോ, അപ്പൊ കോഡ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടി വരും. സിറ്റഡലിനെ ഞാൻ ബെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Shake hands, gentlemen. Shake hands. Well, we have a big matchup you guys are both familiar with. All right. First up, right in the eyes. We'll start with you, Gator. You got 7 seconds to say whatever you want. They're losing, so it doesn't really matter. There's not really much. Coach Fox? All the notes I need. Liquid's bad. Liquid is bad. Yeah. Trash talking അല്ല കൊള്ളാൻ Trash talking, healthy trash talking നല്ലതാണ്. മറ്റേ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ട്രാഷ് ടോക്ക്? നാവിയും വെർട്ടക്സ് പ്രോയും. നാവി വെർട്ടക്സ് പ്രോ നല്ല വി ബോത്ത് ആർ ഗ്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടെ. നാവിനോട് ആദ്യം ചോദിച്ചു, നാവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ദേ ആർ എ ഗുഡ് ടീം ബട്ട് വി ആർ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു നാവിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. ട്രസ്റ്റ് മീ അല്ലല്ല ക്യാപ്റ്റൻ. ഇന്നലെ പറയുന്നില്ല ക്യാപ്റ്റൻ. ക്യാപ്റ്റന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കോഡ് പറ. This is why, by the way, this is why I've got these coaches here, right? Now I'm going to flip the script. I want you to force to give him a compliment of what he's best at, but why it won't matter today. He's great at dressing. He looks great. But that's not going to happen. Hey, you get the fit check. We'll get അല്ല അങ്ങോട്ട് 100 ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കില്ലർ ആയിരുന്നു കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇടുന്നവൻ ഇടുന്നവൻ നല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം കുണ്ടൻ. സൗണ്ടില്ല, സൗണ്ട് തല പറട കേക്കോളത്. And what desk it could be the 3 NBA casters to cover this America's game. But quite frankly, out of all the games we have had set up for us, we've been looking forward to this one a lot because we've just been watching, pining vicariously over the fence of the Americas region with such a tough set of teams. I'm once again joined by Vodable, and joining us this time is Ryan Central for this matchup. And we have had some good games so far. Teams who have had rivalry, Vodable. Yeah, I mean, we've seen, you know, clip preseason into Ignite. 100 bits for the first time for both these teams. 100 bits എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ടോട്ടൽ $5 play on land for the players individually or some of them together. പോകറുടെ baseline 500 bit അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക. In this environment, all as a cohesive unit. So I'm actually more curious. എടാ 100 ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ from this match, Ryan? Yeah, I also love that we've all got like 3 laptops here because we're about to queue ranked in between them. On the desk with this. But yeah, that's stream not our region, but this is we've seen a lot of with preparation because these two teams consistently meet in the grand finals of pre-season. The upper bracket is so much to go for, and of the 9 maps that Team Liquid
മാച്ച് ഇനിയും ഉണ്ട് സമയം, ഒരു കളിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. ഞാൻ അതാ മാച്ച് തുടങ്ങി. മാച്ച് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് കളിക്കാലോ. അതിന് ആഫ്രോ കളിക്കാം. ഹരിബ്രോയിന് ഇങ്ങനത്തെ കാണാറൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങി. ഇംപ്രസ്ഡ് ആയി. ഒഹായോ ഇംപ്രസ്ഡ്. I'd say the main one coming to ടെറയുടെ എൽസാബ്ലറ്റ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം പോയി ഹരിബ്രോയുടെ. അത് ഇൻഹ്യൂമൻ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ ചീറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക്. ബ്രോ അതും കാനഡയിലത്തെ ഏതൊരു പാട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ. പവർഫുൾ പീപ്പിൾസ് മേക്ക് പവർഫുൾ പ്ലേസസ്. എന്തായാലും ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാം. ആഫ്രോന്റെ 30 FPS ഉള്ളൂ. ബ്രോ ഇത് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് രണ്ടാപ്പോ ഒരുമിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടിച്ച് സ്ട്രീം ചെയ്യാന്ന്. When they lost on Jalio, he was hounded by the likes of Crazy Kitty. So if Daze is having a good game, ആഫ്രോ മൊബൈലിലാണോ? അല്ലല്ലോ. നീ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന മൊബൈലല്ലേ? ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന മൊബൈലില്ല. There's a lot of pressure on them. You brought up the amount of times Cooper was targeted down, which is almost as 30 FPS, 60 FPS as the entirety of the actual stage. He has put on such good performances in the past. He also had a great run at the grand finals last time. Now with this different roster to really show what they can do. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ. Pivotal players you've already mentioned that Nero and Cooper could be strong here. ഇതിന് ബിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതവിടെ ബിറ്റ്. I think Speeder is here as well, right? X-Flyer one trick now onto just incredible flair. Exactly, yeah. Get this big was out of here. actually getting a ban out. But also, even with Crazy Kitty doing so well against them yesterday, was able to show that flexibility that was a question mark sometimes before. So nice to see that come out, even the more if they need to opt for that too. But I think my biggest question that I had going into this event was Polly. Captain America, pretty non-existent in this meta. Top 1 million mostly that the Captain America was so good last year in EMEA when he played for Citadel. Bradley Barcola. It was just, you couldn't ban him out. He was in the number Bradley Barcola consistently, but he's filled in nicely. The other like new Vanguard with Vessel coming in. ഞാൻ ടോപ്പ് 1 മില്യൺ വന്നു. ഡിവിഷൻ 2 അല്ലേ? ഡിവിഷൻ 2 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ടോപ്പ് 500 ആണല്ലോ. 3 മില്യൺ റാങ്കിങ് എന്റെ. 3 മില്യൺ എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ 2 വരുന്നത്? ഡിവിഷൻ 2 കേറിയിട്ടുള്ളൂ. ഡിവിഷൻ 2 കേറി കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ 1500 നിൽക്കണ റേറ്റിംഗ്. 1511. 1700 ഇത് പറ്റണ്ടേ? പുതിയ മെസ്സി റൊണാൾഡോ സമാനൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു അടിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കും. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മെസ്സിക്ക് സ്പീഡില്ല, പക്ഷെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെസ്സിന്. മെസ്സി വളഞ്ഞു കയറി അടിക്കും. പന്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ള കാലിന്ന് പന്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ആണെങ്കിൽ പിടിക്കത്തില്ല. അവൻ അത്ര റൊണാൾഡോ പോരാ, എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായില്ല. റൊണാൾഡോ എന്റെ ആകെയുള്ള എന്റെ ആണെങ്കിൽ അടിച്ചിട്ട് കേറുന്നില്ല പന്തങ്ങൾ. Set no asiblo de internet dancing. ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാം. ഹരിബ്രോ പോയിന്ന് തോന്നണേ. ഞാനുണ്ട്. ഫുള്ള് റേസർ പ്രൊഡക്ട്സാ. റേസർ മാർവൽ റൈഡ്സ് തമ്മിൽ കോൺട്രാക്ട്. Stone ball for a who dives, and of course that white fox team up for a little bit What of charm, the a bit of fuck a is self-purify to make sure they don't get dove too Oh my god. here. Lotion and motion chat orno. Revives on one side. Away by Liquid Citadel, but they secure them here. But with Rocket taken away, we head into that. Immediately opening. We're talking about Polly's heroes. Swamp choose to try and target him out. Only fans story. Just a second, but Vodable, who's your one-word pick? I'm going Swamp on this one. Team Liquid don't lose on domination, they're not going to lose now. Statistics are in Liquid's favor. Let's head over to our casters. Cozy's teleported again, and he's with Gaskigan. Thank you, Tetcher. Oh my ആഫ്രോ ഞാൻ എന്തായാലും ലോഷൻ ആൻഡ് മോഷനിൽ ഇട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി നോക്കി. പെർഫെക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? പെർഫെക്റ്റോ ഇത് മറ്റേ
excited for this one. I mean, you and Shib have been able to take us through this throughout the online stages. I've been watching in the wings. ആ കെയിലി സ്പെയിനിയാന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ കെയിലി സ്പെയിനി വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ. ഇത് പെർഫെക്റ്റ് കാസ്റ്റ്, ഇത് സമാധാനം. The rivalry drop domination in best of 3. It's so important, right? Absolutely, and I have to say, I mean, we have not seen TLC drop domination in best of 3. It's so important, right? Because സിഡ്നി സ്വീനിയിലേക്ക് കുറെ മൈരന്മാര് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണോ we would expect to give TLC that big advantage. Big confidence booster if you can take domination. But, of course, after watching that lock and ban phase, we knew there was going to be a lot of mind games. There's been a lot of murmurs about what TLC are going to play. I think that Swamp were trying to throw them off the scent a little bit. But now... കാല് തെറിച്ചു പോയി ഒരാളുടെ. അവന്റെ കാല് അതെ കളി തുടങ്ങിട്ടാ. It's Liquid Citadel. So take a look at Cooper on the gambit. So far, pretty interested in the bans. Definitely has defined a bit of what they've done in past. No, very different for TLC. Oh, It's what game they won that battle. They wanted this to happen so they could find some sort of counter. Very interesting to see how Mello does on the പോലീസുകാരൻ മറ്റവന്റെ കാല് എടുത്തോണ്ട് ഓടുന്നു. as the Winter Soldier. സണിയനാണ് സെൻഡ് ചെയ്യാവോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരിബ്രോയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിബ്രോ എടുത്ത് മാറ്റി പോവുക അങ്ങോട്ട് ഇതൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. ഹരിബ്രോ തലകറങ്ങും. തലകറങ്ങത്തൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ മൈൻഡ് ആ കൂടെ അങ്ങ് ഇതായി പോയി. Another big thing was the ban onto the rocket as സെൻഡ് well. ചെയ്യണോ ഞാൻ കാണട്ടെ. ബ്രോ ഞാൻ ആഫ്രോ X-Men 97 എമാഫ്രോസിനെ കണ്ടാ പുതിയ സീസൺ. on that rocket raccoon, and without it, it just means I that like the maybe voice they might acting. pull back a little bit. I have to highlight right away, Nero on the Atom is something we don't get a full lot here, so love to see a little bit of a different play with the drip strat backline now. Gonna go and play aggressive. We get ourselves a little living tribunal. Those that love the Marvel there for Nero. Gonna go and stay aggressive. I like the play. Best while getting low. They use that bubble once again, coming in clutch. And most importantly, just getting this first point is huge Tanu for said, TLC. okay guys, bye bye hen. As long as Nero gets up Sendi. to that ultimate, the Karmic Revival, and he is building it fast. Melo's gone down again. മെയിൻ ഹൈവേ തെറിച്ച് അപ്പുറത്തെ ഹൈവേനെ സൈഡിലുള്ള ഒരു ചർച്ച് സെൻഡേടോ താൻ എനിക്ക് സെൻഡേയോ നിനക്കെന്തിന് ആഫ്രോനെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് ആഫ്രോ ഒന്ന് അയച്ചോടോ താൻ എന്ത് പറയൊക്കെ എനിക്ക് അയച്ചതാണ്. നെമൂന്റെ ബ്ലഡും ഉനോഹാനയുടെ ബ്ലഡും ഒക്കെ. കാല് തെറിച്ച് പോയി കിടക്കണോ ആക്സിഡന്റിന്റെ വീഡിയോ ഇല്ലല്ലോ. ആക്സിഡന്റ് വീഡിയോ ഇല്ല. ആക്സിഡന്റ് വീഡിയോ തന്നെ മാച്ചസ്ത്രയിൽ എവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഒരു കാർ പറന്നു വന്ന് വേറൊരു കാറിനെ ഇടിക്കും. ആ മറ്റേ കാറിനെ ഇടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ബൈക്കുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ. അങ്ങനെ ടെലഗ്രാമിൽ നോക്കണ്ട ബ്രോ, യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ട്രിവാൻഡ്രം ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയും. ആ സെമിത്തേരിയും കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്തോടെ അവന്റെ കാലു വീണത്. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഒരുത്തൻ ആ സെമിത്തേരിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നില്ലേ, അത് മറ്റവന്റെ കാല് എടുത്തോണ്ടോ. ഓ ഹരിബ്രോയാണെങ്കിൽ കാലെടുക്കും. പോവാ അങ്ങോട്ട്. ഓ ഞാൻ അല്ല, ഒരു മനുഷ്യജീവി എന്നുള്ളൊരു പരിഗണനയിൽ ഹരിബ്രോ എടുക്കില്ല. എന്തിനു ഞാൻ എടുക്കണത്? മനുഷ്യജീവി എന്നുള്ളൊരു പരിഗണനയില് മനുഷ്യജീവിയുടെ പരിഗണന ഞാൻ അവനെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടോ. അവന്റെ കാലെടുക്കാനൊന്നും ഞാൻ പോകില്ല. കാല് എന്തായാലും മനുഷ്യജീവിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണല്ലോ. ആഫ്രോ എടുക്കില്ല എന്തായാലും. എനിക്കതാണല്ലോ പണി. ആഫ്രോ രക്തം കാണത്തിന് അയ്യോ രക്തം അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ. എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും പറ്റൂല. എനിക്ക് അയ്യോ. ആ ടെലിഗ്രാം എടുത്തപ്പോ കാല് പോയതില്ല, തല പോയത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ ഞാൻ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ലിറ്ററലി എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടു. ഒരുത്തരം തല ഇങ്ങനെ ഇതായി പോകുന്നത്, പേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത്. ഇവിടെ സംഭവിച്ചതാ. ബരേസി മരിച്ചാ? മരിച്ചു. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ആദരസൂചകമായിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം. അല്ല, നമ്മുടെ കളികള് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നാ ശരി. Noisy sent a link. TLC is still on top to the first test. For them, it's been a very comfortable one, really. Swamp Gaming had one attempt at a push that maybe സണിയൻ റോഗായിട്ട് കെയിലിസ്പിനി ഡബ്ല്യു. പക്ഷെ ഒഡേസ സസിയോണോ ആവണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. 66 വയസ്സ്. ഒരു വർഷം കൂടി ജയിച്ചാണ് 6-7 ആയത്.
being the prime example of, with this trip strat, having an out of warlock on your team can be just such a huge advantage. Absolutely here now going in the lower അങ്ങനെ ground, trying to ബലേസിയും പോയി ഇനി ആരാണോ പോണെ? അതാണ് ഇന്ന് ബാരേസിനെ പൊക്കി പിടിച്ചൊരു റീലിട്ടേക്കണുണ്ടോ മാർഡോണനെ പിടിച്ചിട്ടിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. for them. I'm curious in the ult track, and this is kind of where it comes the data behind it. Do you want to play aggressive? Melo's doing just that. അയ്യോ അൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൂൾവറീനൊക്കെ എന്ത് ഷോക്കാണ്. I think as the Wolverine, judging by what കേലി സ്പിന്നിനെ അറിയാത്തതാണ് എനിക്ക്. അവളുടെ maybe നോക്കി നോക്ക്. get their first attempt to take this point, and we know അല്ല ഹരിബ്രോടെ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് വുമൺ കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ്. അത് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. and it looks like they should get the first. അവിടെ ഈ പടം കാണാൻ വേണ്ടി പോയില്ല. എനിക്കതായിരുന്നു ആ പടത്തിൽ വെച്ച് I don't know who the fuck that is. അടുത്ത ബാറ്റ്മാൻ പാർട്ട് 2 പോയിസൺ ഐവി ആയിട്ട് സ്കാർലറ്റ് ജോഹാൻസൺ. It's an early calming revival, but it could be massive for them. Valentina's ഇത്രസാസായിട്ട് പക്കി. പാൽവേൾഡിന്റെ മോഡ് കണ്ടായിരുന്നോ? സെഗ്മെന്റിൽ ബൂഡീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള It's tree and tree, but only one remains, and that's a Wolverine slicing and dicing through the wood, making splinters quick. Now quickly getting hold on, 20% climbing. Forky still has a show to put on. That's going to get the rest of the team, allowing them to build up. As look at TLC, I mean, they've got support to do all the ult for. Yeah, I think Swarm Gaming should be proud of that. They were able to power through, even though we saw not interested. And now they've got control, now they've got ult advantage as well, and they're just going to be able to keep them held here. But already Meteor M is going to be popped instantly from Scatter just to help zone a little bit, as Mello was able to get the opening pick. TLC again on the back foot, they're going to have to retreat a little bit here, Coach. Absolutely here now with 44% and climbing. Yeah, Liquid Citadel's in an interesting position because they have to build up, right? They can depend on neutral, but that's a tough task. With the comp they have rolling here in Swamp Gaming, Last Stand is ready, folks. If you don't know, Wolverine capable of just getting a massive slam down, take down, team wipe potential. Looking for that opportunity. Daze is a definition of aggressive. Yeah, Daze is going to be there again. He's going to be a problem as Valentina gets the opener onto Energy, and we know what an important factor Energy is on this TLC side. Here he comes! Slicing dice, and he's looking for more. It's like watching Animal Planet slowly as the hunter is Noisy center link. ഞാനിപ്പോ ഒരു സാധനം ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു അത് കണ്ടു. Wasted. Thought he was going to go for that opportunity. Chooses to save it. Finally, we see the commitment, but that's the good thing from SG. They've delayed. They're at 83% already, and they still have invisible boundary as it's a back-to-back invisible boundary on both sides. And that is why Magneto is the babysitter of rivals, able to protect through the bubble. Huge, but it's not good enough. Nero does find that neutral pick they're looking for, forcing the show to go from Forky Dog as our show today is looking huge. Melophobia throws down the Kraken back, puts it into the tree in overtime, already ready. Big touch from Energy, though, to make sure this one keeps going, and the big pick as well. blood is not terror. Working together as one goes down. Massive freeze. Getting that huge hit just like that. The yellow is slimming down. Portal is opening, but it's on the side from Scatter to ensure that defensive hold. Strong decision, strong moment for Swamp to define a new era. They get Valentina Femboy. Swamper on the board. Valentina celebrates and for good reason. Nobody played on that back line, just saving that ultimate for the right moment at the right time. But it was the ultimate usage. Swamp were very careful with when they popped them. They had control. They were bullying Liquid back. They didn't overcommit to the fight. They waited for Liquid to do something, and then they responded. Well, and Liquid had to get neutrals if they wanted anything to be even, and it was on the other side. Continuing to get these picks that we see, and we expect folks to remember once again. കൊച്ചിയിലാണ് Swamp Gaming. We're talking a full year. I've not seen it. Live in LA as we look at the Panther and Warrior Fall. So many iconic moments in Marvel decided right here. The home of universe of all കാട്ടവരാധം multiverse. And it would be a defining moment in this tournament as well of who we think might be the favorite. We saw Na'Vi take down their counterparts in VP and show that they are the best in their region, but who's going to do it here on the side of North America? And even though it's still first map, it's still early stages, we will learn a lot here in this third round. Yeah, that Adam is moving way too fast. You know he's flying right there. Love to see the overview of the position they choose to take. Right away, it's going to be TLC trying to get that point ground first, but you get that high ground. There's advantages to both here. Quickly now, Swamp Gaming trying to find an early pick. Energy is so lethal. Going to try to match Malaphobia on that Bucky.
Very important that TLC get this first point. We saw what happened when SG were able to take control, but now they start to apply a little bit of pressure here. Rage of Ultron is going to be there, and it will be popped as well. It's the first ult to come out, and SG just have to retreat here. പോയി കാണാൻ നോക്ക് സ്പൈഡർമാൻ കിട്ടില്ലെന്നായിരിക്കും. 4DX 400 രൂപയല്ലേ? എത്ര രൂപ? 500. നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ 4DX 500 ഉള്ള ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് 700 4DX. ഞാൻ നോക്കിയില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് തന്നെ. ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് മാറ്റും. വലിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 500 കിട്ടും. 500 കിട്ടും. നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതിനെത്ര നോക്കട്ടെ. എന്തുമായി ലിക്വിഡ് സെറ്റുകളിലൊന്നും ചെയ്യണില്ലേ? അല്ല മലയാളത്തെ ഗ്യാപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു. വെളുപ്പിന് 2 മണിക്ക് ഷോയാ. It's going to be point now over to Swamp. I will say through all that chaos, അതെ വെളുപ്പിന് 2 മണിക്ക് ഷോ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. 6 മണിക്ക് ഷോ. ആലോചിച്ചോ ഒരു 12 മണിക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ടൈമിലൊക്കെ മോള് തുറന്നിരുന്നോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഏത് മോള് തിയേറ്റർ മാത്രം തുറന്നിരിക്കും. 530 രൂപ. 530 രൂപ. പക്ഷേ അവിടെ വരെ പോകണ്ട. ആലോചിച്ചോ ഒരു 12 മണിക്ക് രാത്രി 12 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താ പറയാ, അതെ വെളിയിൽ പോകുന്ന വഴി തട്ടയുടെ നിന്ന് ഫുഡ് അടിച്ച് ചായ കുടിക്കുക. അതെ ചായയിൽ കട്ടൻ കാപ്പി കുടിച്ച് രാവിലെ തിരിച്ചു വരുന്ന എനിക്ക് ഉറക്കം വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് പോയി കാണാം. പൊന്നു 4 മണിക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ല. സമയമാവോട് നേരത്തെ സിനിമ അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. 4 മണിക്ക് നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിയാണ്. എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരല്ലേ പോണേ? അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അവൻ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടാണ് വേറെ അവിടെ. നേഴ്സിംഗ് ആണ് എന്തോ സാധനം എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ സംഭവമാണോ? അപ്പൊ അവൻ വീട്ടിലില്ല. നാളെ വരും. ആ തെറ്റിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് അവൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തു. കോംസ് പറയണേക്ക്. ഓ നിഗറേന്റെ ആഡ് വരൂലേ? ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഓർമ്മ അറിയിക്കാറ്. Again Kundachi. Looking for more. Vessel goes up at the meter. He was a king in 2025 for the slam downs. Finds nothing. Energy though. Doing it. Team Liquid sits it out. Continue to sit on top of North America. Power Vishwa was this. That's what we've seen all season long. Domination was never. You're asking for too much. TLC have been the domination kings, and SG could not answer. It's like a choose your own adventure book, but all literally look at Vishwa. more and more. It always looks like they're close. They've given a pure piece of gaming monster. Done either way. That is why TLC is so hard. You ask for a weak link. We're looking through it. Someone's going to step up and have that Captain America moment, right, for the Avengers. In that case, energy, right? He could not be stopped, won't be stopped. I mean, teenage times Swamp Gaming had a better game. They found more KOs. Execution from TLC. Fight was planned out. Yes, a couple went wrong. But when they went right, they looked so highlight Speeder having 24,000 healing, 17,000 damage as the Ultron in the triple sup at that. It allows them to play aggressive. You have an amazing strategist like Nero who is great and lethal. We talk about someone like Millennium on 100 Thieves. Nero does that job very well. And Speeder being that flex DPS, it just allows everything they do well to combine.
Everything was perfect for TLC when they got rolling. Sure, a few shaky moments, and that's what Swap Gaming want. They want to try and disrupt the consistency and the chemistry here. What the fuck was that mag ult? Of round 3 where Swamp Gaming did commit some ultimates. They tried to be aggressive. They tried to crack it in impact. Top cooldowns and I could actually. Am I Ultron? I might just play Blade here, low key. Or not Blade. What a bubble, bro. Jesus. Ult ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് അത്ര ഷോക അൾട്ട് മൈരി. പക്ഷെ വൺ ഓഫ് ദ കിഡിലൻ നെയ്മഡ് അൾട്ട്സ് ഇൻ എൻറ്റയർ ഗെയിം. ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് പേര്. ഓറാ നെയിം. ഹരിബ്രോ ഹരിബ്രോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേര് എന്നിട്ട് ഫേറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഓൾസോ ഫേറ്റ് ഓഫ് ദ പുണ്ടച്ചീസ് ബ്ലാക്ക് പാന്തറിന്റെ അൾട്ടിന്റെ പേരണ ബാസ്റ്റ് ഡിസെന്റോ അങ്ങനെ എന്തോണ്ടല്ലേ ട്രംബിൾ ബിഫോർ ബാസ്റ്റ് അൾട്ട് വോയിസിലായി ഡെഡ്പൂളിൽ ഇത് സ്കിൽ ഇഷ്യൂ മറ്റേത് പോപ്പ് ക്വിസ്. It contains zero fructose and zero maltodextrin, making it a smart. വെനത്തിന്റെ നല്ലേ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അബിസ്. Nutrition really makes a difference. Pentasure DMK. ഇവന്റെ അയ്യോ ഫകമോട്ടോ ഫീനിസിന്റെ എൻസോങ് ഇൻഫോർണോ. And if Swamp Gaming are going to be able to win this series, they need to be shutting down some of the damage that they're seeing from Karmic Revival നല്ലേ അതന്നെ Karmic Revival. There is someone targeting him ഇവന്റെ ഗ്രൂട്ടിന്റെ സ്ട്രാംഗ്ലിംഗ് പ്രസൻ. Well, on top of that too, they were winning great fights, but they could not get the points. Spider-Man എന്തിനാണ്? Spider Island is making its appearance here in LA. Listen, a lot of map choices that Fox can go to. Reality Eraser. Swamp Gaming does really favor a lot of gameplay they want to do. Overall, I mean, they're hoping that this is a map. They just feel like they've got that advantage on the TLC. God of Thunder. We did see Swamp Gaming lose Spider Islands during the online play. That is a good chance for them what went wrong and how they can rectify this with practice. And I do think that Swamp have had a lot cooking coming into this event. I actually saw a comment from Mello in the chat there where he said, Raging Royal Flush. Raging Royal Flush. അത് കൊള്ളാം. അത് നൈസാണ്. അത് നല്ല പേരാണ്. Raging Royal Flush. They are fantastic players, right? They have the capability to get back into this one, but it's always going to hurt losing that first. And that is why it's so Spider-Man important to have that domination as one of your best game modes, because all paths lead through the best of three. Star-Lordന്റെ കിടിലൻ പേരല്ലേ? So hard to get that Galactic momentum, not Legend. once, but Galactic Legend. perfect twice against a team like TLC. Not going to be an easy task, but Swamp Gaming, they do not want to be known as underdogs. Chance to prove it. You're live on the biggest stage. We have ourselves a big fan phase coming up. Now, if you look at the last one, I felt like അൾട്ടിന്റെ പേരല്ലോ ഡെവിൾസ് ഡൊമൈൻ അങ്ങനെ what do you want to see change? Well, I think a lot is going to change naturally. You get the mind games, you also get a different order in terms of who gets their first lock here. Remember, previously, Liquid were able to get their first lock. They did lock down that Ultron, but this time it's going to be Swamp Gaming who get the first lock. Obviously, we have the Manses, we know that. We are low-key protect. Now, I know there's about the instant low-key protect at the moment. Heavens Retribution. Heavens Retribution. Fox saying first low-key protect. What are we doing? But hey, this is going to secure what they feel like they need on that backline play. One thing I saw is you looked at the strategist. Final judgment. Final hits for Swamp Gaming. The damage. Eternal Bond, Ruby, Rage, let the devil out. The old plan used to be ban out Speedery. Looks like things are changing now with Black Catന്റെ basics ആണ്. With the Ultron, the extra healing that he provides, Black and also Cat just the presence that calling Ultron has card. on the map as well as a flyer. It will be a one-sided Loki. So Apex Predator. Gambit ban on the other side from Apex TLC. Predator. Just Swamp Gaming just പിന്നെ നമ്മളെ റോക്കറ്റിന്റെ എന്തോ CYA എന്നുണ്ടല്ലേ ഹെല ഗോഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് അതിന്റെ ലോക്കിയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് മിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടല്ലേ ബ്ലാക്ക് പാന്തറിന്റെ ബാസ്റ്റ് ഡിസെന്റ് അതെനിക്കറിയാം അയൺമാന്റെ ഇൻവിൻസിബിൾ പൾസ് ക്യാനൻ അതാണ് ഇത് ഇവരുടെ മാറ്റി ബ്ലാക്ക് വിഡോന്റെ പേര് ഇത് മാറ്റി പ്ലാസ്മ ക്യാനൺ മാറ്റി അസാസിൻസ് ഫോക്കസ് ആക്കി
പിന്നെ ആരുടെ കിട്ടില്ല അടുത്ത് Omega Hurricane. Omega Hurricane nice. Magneto has been often focused here and maybe should be because we know that one side Mag Played in the well and swap 1000-fold slash. to pick up the Magneto. 1000-fold slash. Alt ആയാളെങ്കിലും പേര് കൊള്ളാം. Captain America ബ്രോ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രീഡം ചാർജ്. For America. Ancient nice save ആയിരുന്നു. ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട എറ്റേണൽ പറയും. പിന്നെ Ancient നീ കൂടുതൽ അങ്ങ് തൊലിക്കാതാ. Nice ആയിട്ട് Ancient നമ്പർ മേടിക്കാനല്ലോ വാട്സാപ്പില് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ. എന്ത് മാച്ച്? എന്ത് വേണ്ടി? One wrong step and they'll be കുണ്ണയാണ് ഡൂ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കേ അതിന്റെ ഇടയില് കഴിവേറി കളിക്കുന്ന അവിടെ നമുക്ക് മറ്റേ ഏജ് ഓഫ് അൾട്രോൺ ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കായിരുന്നു. അത് രസമുണ്ടാ. അത് 4 ആൾക്കാർ കളിക്കാൻ എടുത്തോളാ. You'll need a top-notch team to win this one. കഴിവേറി കുണ്ടകളെ ഞാൻ കളിച്ചായിരുന്നു. അയൺമാനായിട്ട് കളിച്ചായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ ഇത്രയും എനർജി ഒക്കെ കിട്ടുന്നു. അത് എല്ലാ നട്ടപ്പാതിലേക്ക് ഈ എനർജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ കളിക്കാനും കൂട്ടൊരു മൂഡ് വേണം. മീൻസ് ഗെയിം അയ്യോ എല്ലാം റോങ് ആവണല്ലോ ഗെയിം കളിക്കാൻ. ഹീലേഴ്സ് എനിക്ക് മതിയായിരുന്നു. ഞാൻ അടുത്ത ഹീലേഴ്സ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ചാമ്പ്യൻ ഡാഷിന്റെ സൗണ്ട് യൂട്യൂബ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ്. ല്ലേ ടാങ്ക് ചെയ്തോളൂ. എനിക്ക് ഇഷ്ടം നെമോർ എടുക്കാം. നെമോറൊക്കെ കുറച്ചായി. അത് എപെക്സ് പ്രൊഡക്ടർ ആണല്ലോ ആ സാധനം. അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെമോർ വേണോ? ബാനറിലാണെങ്കിൽ ഫണ്ണി ബാനർ. ഹൾക്ക് സ്മാഷ്. Capture the mission area. Got it? I'm absolutely going to need more tea, darling. Thanks for the love, love. A sniper shot. Brilliant match. Shot to the soul. Got you good. Leave the shooting to me from now on, love. Breathing gunshot. Double KO. Jeff, I'm sorry, love. I had no choice. എനിക്ക് എയിമൊന്നുമില്ലടാ. മൈരി ഫീനിക്സിട്ട് കളിക്കുന്നു. My hunt's not over yet. മൈരി എന്റെ എയിം എനിക്ക് ചെയ്യണ്ടാ. പന്ന ജെഫ് എങ്ങോട്ടാ പോന്ന? അവന്മാരുടെ പോർട്ടൽ ആദ്യം തന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ Anyone willing to Take help? cover. We got a sniper. Follow me. I know these streets like the back of my webbed hand. Thanks for the love, love. Love that kick. ജെഫ് ബാക്കിൽ ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്യാ. ഡൈനോസർ നിറമുള്ള ഡൈനോസർ മൈരി. എന്തൊരു ഓവർ പവർ അറിയോ മനുഷ്യരായിട്ടില്ല. ആണോ? ഞാൻ വെച്ച് കളിച്ചു. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ വലിയ ജസ്റ്റ് സൈക്കിളെന്തുവാ ജെഫ്രി കൊണ്ട് ഓടുന്നു. അവനെ അങ്ങോട്ട് വിടുക. അവൻ ഹീൽ ചെയ്യണം. Almost there. Don't turn back now. Release the claw trap.
Jeff, I'm sorry, love. I had no choice. Vehicle reached a checkpoint. Keep up the momentum. Who just showed their stupid faces? Looking good. ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയല്ലടാ ഞാൻ ബാക്കിൽ വീഡിയോ അടിച്ചു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മൊബൈലിലോട്ട് നോക്കിയതാ ചാറ്റ്. ഇവിടെ ബാക്കിലുണ്ട്. വീഡിയോ ഐസായിട്ട് അതായത് ടീം പടപടം അടിച്ചത്. എന്തോടെ ഹെലികോപ്റ്റർ പറക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്? അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് By the eye of Agamotto. That's what you need, Phoenix. Love you. Dodge this, mate. Some help. Someone's hunting me. In the Super Ultra Max prison? What could go wrong? നൈറ്റ് മോഡ് ആ ഫുണ്ട മൂമ്പിയാ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട താഴെ വീണെന്ന് തോന്നുന്നു. എവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി ഡൈനോ കൊല്ലണ്ടായിരുന്നു. ഓഹോ ഒരു അതിന് മുമ്പ് അണ്ണ അത് അവന്റെ അൾട്ടൊന്നും അല്ല. കൊറേ നേരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു. നീ വാണം എന്തോ എത്ര നേരമായിട്ട് അയൽക്കൊണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ഈ ഉണ്ണേതാ? ആ ഉണ്ണേടാ തങ്കൻ അറിയോളൂ നിനക്ക്? തങ്കൻ കൊല്ലത്ത് ഒരു മണിക്കൂറായി. ഷെയർ ദ ഫോട്ടോ. തണ്ടർ ക്ലാപ്പോ? ഇവന്റെ പേരെന്തോ? തണ്ടർ ക്ലാപ്പ്. സ്ലിപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ കളിക്കാൻ രസമാണ്. അല്ലല്ല സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ല. ടൈം സ്ക്വയറിൽ പോയി കണ്ട് സാങ്ക്ടോറം. ആ ടൈം സ്ക്വയറിൽ എടാ ടൈം സ്ക്വയറിൽ ഇതിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാണാമായിരുന്നു. അതായത് എന്തിനാണ് കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായത്. ഞാൻ ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ഇന്നേ വരെ പ്രോ പ്ലേയില് കാണാത്ത ഒരേ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതിന് വയബിൾ ആണ്. കണ്ടോ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. ടോമും തിങ്ങൊന്നും പ്രോ പ്ലേയിൽ കാണലാന്ന് വിചാരിച്ചത് ഈ സീസണിൽ കൊണ്ടുവന്ന്. ചുവടുള്ളപ്പോ DPS പൂളെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഫീനിക്സ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ എടുക്കണില്ല. വേറെ കാര്യം എതിരാജ് കണ്ണ താഴെയുള്ള ഗിരിയസിനെ അടിച്ചാ പോരെ. അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് വിള തിങ്ങിനുണ്ടാക്കാം. സ്റ്റോമിനുണ്ടാക്കാമോ? കാര്യം ഹരിബ്രോയാണെങ്കിൽ ആരടിക്കും? ഞാൻ താഴെ ഹീലറിനെ അടിച്ചേനെ. ബ്രോ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 ഹീലർ ഇരിക്കുമ്പോ അവൻ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സ്റ്റോമിന് അടിക്കാൻ പോകണത്തിന്. എന്റെ പൊന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. അവൻ സ്റ്റോമിന്റെ അടുത്ത് പോലും പോയില്ല. ഹരിബ്രോ ഞങ്ങളുടെ കളി കണ്ടിട്ട് പറ ആരാ നല്ലത്. എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല.
ഒരു കളി കാണാൻ ഞാൻ വിളിക്കണല്ലോ വലിയ കാര്യമായിട്ട്. ബ്രോ ഇത് പേജ് വേഴ്സസ് ഫ്രീ ടു പ്ലേ ആണ്. ഇത് പേപ്പറിന്റെ വേഴ്സസ് അർജന്റീനയാണ്. അർജന്റീനയായിട്ട് കളിക്കണം. പക്ഷേ Noisy center link. അർജന്റീന നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇനി അർജന്റീനയുടെ പ്ലെയേഴ്സിനെ ഓരോന്ന് കറണ്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ട് എന്റെ പാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയാടേ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനുവലി ഹാവ് ടു കിക്ക് ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ മണിക്കൂർ 2 ആയി. Not while there are still monsters on the ഇതിന്നൊക്കെ വന്ന് ഓൺലൈൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോ മറ്റേ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 കിടന്ന് കത്തും. തണ്ടർ ക്ലാപ്പ് മറ്റേ ഇവന്റെ ഹരിബ്രോടെ അണ്ടർ ക്ലോക്ക് വേരിയന്റ് അല്ലേ S24 24 ആണോ 5 ആണോ? 5 എന്റേത് ഓവർ ക്ലോക്ക്. 5 ഓവർ ക്ലോക്ക് അല്ല, സെയിം 240 കോയിനാ. ചിലർ കുറച്ച് സെന്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ ആ ലിവിംഗ് ലെജൻഡ് ഒന്ന് അവനെ കൊന്നു സൂക്കിടങ്ങി എല്ലാം 3 ഹീരോസിനെ എക്സലന്റ് ഇടാം. അതൊന്നും എനിക്ക് വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എക്സലന്റ് ഇടണം. I am not winning. Failure. അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ സ്ക്വാഡ് അതിൽ നീ അവനെ തോപ്പിക്കണം. ഇപ്പോഴാണ് നിന്റെ പ്രസക്തി. ഒരു ബ്രെയിൻ ഡെഡ് One wrong step and they'll be caught in my trap. കറക്റ്റ് ലോക്കായ പിന്നെ പേടിക്കണം. I am happy you are here, Susan. Every second on the planet I first emerged from my cocoon. You've certainly come a long way since the Enclave created you, Adam. They meant to use me as a pawn in their own wicked schemes. But I have a much higher calling. Power like yours. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? It is my destiny to lead you to victory. Do not stand in my way. Some assistance, please. നീ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണം. സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ലീക്കാവും. എന്തുവാ ഈ വയ്യാത്തവർക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല. നീ നല്ലവനാണ്. നിങ്ങളാരും പോയിന്റ് കയറില്ല കേട്ടോ. മാക്സിമം അടിക്കേട്ടോ. അടി നെല്ല് ഫ്രണ്ടിലാണ് നിന്റെ അടി ഉണ്ടകളെ.
അതിലൊരു ത്രില്ലില്ല. Shot to the soul. Much lethal fumes. Let's get go! Breathing gunshot. This was always your fate. റോക്കറ്റാണ് തൂക്ക്. റോക്കറ്റും ജെഫും കൂടെ വന്നിട്ട് വലിയ മൈര കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Cheers, mate. Don't get back up. Thanks for the love, love. You captured more than half of the mission area. Keep going. എന്താണ് ഈ കുട്ടി കാണിക്കുന്നത്? That should make a difference. ജെഫ് അവർക്ക് ഹീലൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലടാ മൈര്. Back from the അവര് കളി grave, കൂട്ടുന്നതിന് better കാരണം than ജെഫ്. ever. This is real firepower, my friends. Nice. പീക്കടാ. Give it never falls. മൈര് ഊക്കിടാ. ഓ മൈര് You make quite the hunting partner. Some health would do nicely. Yours, Diablo. ഞാനും എനിക്ക് നേരത്തെ അങ്ങനെ തോന്നിയതാ. ഞാൻ പിന്നെ വലിയ മെനയായി. Lethal fumes. ഞാൻ ഊതി സൈക്കിൾ ചെന്നാടി. ഓ സൈക്കിളിന് നോക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെങ്കിലും ചാവാണ്ട് പിടിച്ചു വെക്കണം. Not while there are still monsters on the loose. I'm done. Got you good. Who I am. I'd rather fight the എന്തൊക്കെ folks വന്നാലും who സാവക്കൂടാതറാ. hate me. Am I invisible? എന്താ എല്ലാം ഹീലാണ് ടീം. എല്ലാ കോസ്ട്രേറ്ററും നല്ല ഏജൻസ് ഓഫ് ഷീൽഡ് കോസ്ട്രേറ്ററും അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഏജൻസ് ഓഫ് ഷീൽഡ് ഏജൻസ് ഓഫ് ഷീൽഡ് കോസ്ട്രേറ്റർ നൈസായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സീനൊക്കെ. അതത്യാവശ്യം കോമിക്കില് നൈസാണ് പറയുന്നത്. ഇറങ്ങിയ എല്ലാ കോസ്ട്രേറ്റേഴ്സും അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതിന് മിഡ് നൈറ്റ് സൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആകെ വേണ്ട മൂൺ നൈറ്റിന് അവര് റിവൈവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ഓസ്കർ സാഗിനെ വെച്ചോണ്ട് തന്നെ. എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നതല്ലോ. എന്തോ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കേട്ടായിരുന്നു. ഓസ്കർ സാഗിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ വീക്കിലി കണ്ട ചുരുക്കം ചില സീരീസുകളൊന്നാണ് ഈ മൂൺ നൈറ്റ്, JJK, ബ്ലീച്ച്. അത് വീക്കിലി ആണ് ഓരോ എപ്പിസോഡും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട സീരീസുകൾ. ഇതിന്റെ അൾട്ട് മിസ്സായി. കളി തോറ്റി. മിഡല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പിടിക്കാം. എടാ മയിര് എന്നെ നടു മയിര് കസേര ഇരുന്ന് കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ നല്ല ചുഖമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരുമാതിരി വേന എടുക്കുന്നു. One wrong step and they'll be caught in my trap. മയിരെ പണിയെടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുക. എന്തോളം പണിയാന്നറിയോ. തന്നെ Stark, when are you going to let me buy your company? I'm sorry.
Abhi, shake those hips. I may be a married woman now, but I ain't the type to get all domesticated. The battle starts in 5, 4, 3, Linglong 2, incarnation middle chapter. all you need to do is capture the mission area. Got it? This is Linglong. Linkage. Linkage. What is the maybe? Oh, much better. Invisible? Breathing What am I? gunshot! Invisible? Cheers, mate! Shot to the soul! Looks like the mission area is yours to capture now. Cyclops ഓടുന്നതിനൊന്നും വലിയ കഷ്ടമാണ് നീ നല്ല കളിക്കുന്നു അതിൽ ഞാൻ അയൺമാനാണ് എന്നോട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ബോട്ടാ Bloodstones don't go down quite so easy, love. അതിന്റെ എയിം എല്ലാം പോടാ നല്ല കളിക്കുന്നു എയിം എല്ലാം പോച്ചടാ Thanks for the love, love. Guess the hunter got hunted. ഇല്ലടാ പറ്റുന്നില്ലടാ എന്തോ ഒരു കാര്യമില്ല അവന്മാരെന്ത് കാണുന്നില്ലടാ Better than ever. എന്തോ അടിയാണ് അടിയുന്നത് Their team's capture progress has passed the halfway point. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തീർന്നു അഭി നിൽക്കുന്നു നോക്കിയിരുന്നോ അയ്യോ Much better. Dodge this, mate! ഈ മൈൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് നല്ല ഡിസ്ട്രാക്റ്റാണ് ജെഫിനെ ഞാൻ നല്ല അടിച്ചു ജെഫ് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊല്ലുകേട്ടാ ജെഫിനെ കൊല്ലുകേട്ടാ Shot to the soul! Brilliant, mate! What You expect a game to throw some beats? Shot to the soul! ജെഫോടുണ്ട് എനിക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല Oi! You got down the again. Really smart. Cheers, mate! ശരിയൊക്കെ ചൊറിയുന്ന ഒരു മാത്രം This is real firepower! Got you good! ഞാൻ ഫോണിൽ വന്നോളൂ ഞാനിപ്പോ ചത്തടേ Got you good! ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല Dodge this, mate! നോക്ക് ഓ കസേര കൊണ്ട് നീക്കിയിട്ടപ്പോ എന്തൊരു ഫോട്ടോ ഇവന് ഈ ഫോട്ടോ കയറിയെന്നല്ലാതെ വേറെ Cappuccino assassino. അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ മൂന്നവണ ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആഫ്രോ ചെയ്യാൻ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഡിഫൻഡർ ബീറ്റ് ആയി അങ്ങനെ എന്റെ ഗോളി ബീറ്റ് ആയത് സാർ ഗോളി വിചാരിക്കണില്ലേ താൻ എന്തൊക്കെ പറയണേ പോയില്ലേ സ്ട്രൈക്ക് ഡോസടാ അനിറോസ് അല്ലടാ അത് എന്താടാ You'll need a top-notch team to win this one. സ്ട്രൈക്ക് ഡോസിനെ അറിയില്ല എടാ സദൺ റൈവൽസിലുള്ള
Southern Rivals. Southern Rivals ne PUBG ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Southern Rivals ne nahi avan. YouTuber. Southern Rivals top 5 ആണത്. Natasha hooked me up to take them down. Yes. They call me Bhutan now, but Daredevil would make. എല്ലാരും യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. Tony and I are working on something big. We can't do it alone. Let's go. എടാ ദിൽഷു നീ കണ്ടോ? എടാ ലൈവിലാണ്. അവർക്ക് ലൈവിലാണോ? എടാ ദിൽഷു നീ ബ്രാൻഡ് കണ്ടോ? ദിൽഷു കൂട്ടാ. കണ്ട്. ദിൽഷു കൂട്ടാ ബ്രാൻഡ് കണ്ടോ? The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. We've been discovered. Nice. Big Easy. Let a sphere full of faith would fetch a handsome prize. So help at hand. Feeling fantastic. Damn time to cut our losses. Lucky draw. A fake harvesting machine? Just the boost I need. I suck. An unlikely pair. Hunter coat. Guys. Thunderbolt ചുമ്മാ എയറിലൊക്കെ മാറി. What a relief. A helping hand. Now you do the same for me, Wee. Perfecto. Gotta know when to fold them, Lemmy. Almost there. Don't turn back now. Doctor Strange. Time to cut our losses. Tremble and Hella's approach. I was worried. An unlikely pair. I am strengthened for battle. We are in this run. Prepare yourselves. Healing. Why would I need healing? Double down. I was fine. Strike. നമ്മളെ ഹീലേഴ്സിനോട് നോക്കൂടാ. You thought you got rid of me? Pas de chance. ഹീലേഴ്സിനെ ഇവൻ നോക്കും. ബ്ലാക്ക് പാന്തർ നോക്കും. ബ്ലാക്ക് പാന്തർക്ക് ബ്ലാക്ക് പാന്തറെ ഹീലേഴ്സിനെ നോക്കും കേട്ടല്ല. എസ്പെഷ്യലി 60 നീ കളിക്കാനും പാടില്ല. That hit the spot. എന്റെ തീർന്നു. I was worried. ഉണ്ടാ തീർന്നു. Played his last card. So stealthy. Mark my prey. This cat has claws. Laissez le bon temps brûler. If we wish to succeed. You did your part. Yes. Much better. Okay. A helping hand. Good medicine. I unleash the Vishanti's This is real firepower! I was worried. Don't mess with the amazing Spider-Man! സ്പേസ് ഉണ്ടോ? Yeah, that hurt. I was fine. ഒരു ദിവസം ആരും ഇല്ലാത്ത
Only 60 seconds left. Never fall! അയ്യോ Laissez le bon temps brûler. ട്രിപ്പിൾ ഇല്ല അത് സ്ട്രൈക്ക് ഡോസ് എന്താ ഓക്കെ Down to 30 seconds. Ready to plant some seeds and reap the rewards. Sweet moves, right? Prepare to be snared. Oh, did you see that? Final 10 seconds. No winner yet. Going to overtime. Gotcha. Oh my god, super. ഞാനോ ഓക്കെ വീട്ടിലത് വേറെന്താ കളിക്കില്ല ഇരിക്കാൻ കളിക്കുക ഇതാണ് സെയിം ബുക്ക് വരണ്ടേ സെയിം ബുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങാം ഗൈസ് ഗുഡ് നൈറ്റ് നാളെ കാണാം സെയിം ബുക്കിന്റെ കൂടെ ഒരു കളി പോടാ ശരിയെന്നാ ഗുഡ് നൈറ്റ് സെയിം ബുക്ക് നന്ദി തോന്നി ഞാൻ പറയുന്നു പ്രൈസ് ഉണ്ടോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്നത് എല്ലാരും ഇറങ്ങിയോ അതെയാണ് നോക്കണേ ഏൻഷ്യൻ നോബ് അത് സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ല കഴിഞ്ഞ കളി ഏൻഷ്യൻ നോബ് ഇല്ലായിരുന്നേ ഇല്ല അതാ നെറ്റ്വർക്ക് ചേടാ വെറുത്തല്ല കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഏൻഷ്യന്റെ കഴിഞ്ഞ കളി പറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് Oh my god. Oh my god. ബബിജി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ അണ്ടി ചെമ്പക്കിന്റെ അണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ളൂ ബബിജി ബബിജി ഇല്ലല്ലോ You'll need a top-notch team to win this one. Be wary. No timeline exists where Magneto yields. Bobby Zero Mobile, why there is my ഞാൻ പെതാ പോവാ ഞാൻ ഫോം വൈറ്റ് ബോക്സ് പോവാ I feel a familiar chaos in the air. Thunder. 30 seconds before you attack. Get ready. Okay, white box in the alt voice name പറഞ്ഞേ. A number of important artifacts have gone missing from key spots across the multiverse. എന്തൊക്കെയറിയില്ല I'm flattered enough, Blanche. I know. Tiger Division suspects Dr. Doom is the culprit. We're thinking the battle starts in 5,
4, 3, 2, 1. Help get that vehicle to its destination. Keep going. Subscribe, guys. The roof is getting bigger. Your attacks are futile. Chaos Blade. Clock and dagger no more. You are under my protection. Much better. Almost there. Don't turn back now. Make you wonder. Let's play a game. You hit my The vehicle reached a checkpoint. Keep up the momentum. Iron Man Make you wonder. A strategic victory means And you steal. Easy steal. Sorry, bro. What is Spider-Man do? One No. This is sorceress. one next there. Let's not keep the weaver waiting. Much better. Swords of the sorceress. One beacon officially absent. Full time at the time to get turning video on one. Deadpool's down. They hit You real are hard. under my protection. Increase shield. Let's have some fun. You're halfway there. Keep going. What armor is this? Watch out, coming I through. shall not be removed so easily. I'll see. I feel like myself again. Mutant magic! Don't mess with the amazing Spider-Man! My protection. A strategic victory. I must restore my power. Here they are now. Mutant magic! Maximum judge! Jury! Executioner! Judge! Jury! Executioner! My power cannot be quelled. You deserve better, Wade. Not much, but got a full deck. I'll see. What grand chaos! A witch hand! Us against the world. By the eye of Agamotto! Feeling Grace stronger us with already. victory! My power cannot be quelled. Budokan, here we come. Will be far past. Just who Gambit was looking for. Chaos always prevails. What grand chaos! Damage sustained. Need assistance. This is real firepower! Almost there. Don't turn back now. അല്ല വണ്ടി Swords of the sorceress!
Let's visit the Master Weaver. I need a new Christmas sweater. What grand chaos! Much better. Maximum force! Judge, jury, don't mess with Spider-Man! Judge, jury, executioner! I shall not be removed so easily. There's a Lord Icon do bonus damage sustained. My daughter's blessing! Careful or we're gonna get it from behind. Your attacks are futile. Much better. It won't fail you, Spider Zero. Thank you, Wanda. I thought I was holding reality together all on my own. There's something about this place. Thank you, Wanda. My Don't let anything stand in your way. Thank you, Wanda. You are under my protection. Increased shield. വെറുതെ ടൈം Us against the world. Someone say we're headed for BootyCon? Oh. So close. This is your big chance. You need not fear. Swords of the sorceress. My daughter's blessing. Found someone to fight. Fear, man! Another epic victory. Big win. Well played. എപ്പോഴും MVP ഉണ്ടാവില്ല സത്യം പോലെ പറയാം എപ്പോ കളിച്ചാലും MVP എൻഷന്റെ കാരം സ്റ്റീലല്ലടാ ഇജ്ജ് കളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കളിക്കണോണ്ടാണത് ഇജ്ജ് സ്റ്റീലിംഗ് അല്ല എക്സെപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോക്കെ പണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ കളി നിർത്താൻ ഒന്നും കൂടി പോവാ അയ്യോ ഫൈനൽ മാച്ച് ആൻഡ് ഗോ ടു സ്ലീപ് അൾട്രാസിയോങ് ഉണ്ടല്ലോ അവനെ വിളിച്ചേ എൻഷന്റെ അത് വരുമോ വിളിച്ചാലോ വന്നല്ലോ നമ്മളെ മച്ചാനുണ്ട് പിന്നെന്താ ഓ ഹലോ അരെ ജിയോങ് ബായ് ഹിന്ദിക്കാരനാ മലയാളി മൈക്കില്ലടാ അടിപൊളി സങ്കടണ്ട് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് നല്ല കിട്ടണ്ടേ കിട്ടി You'll need a top-notch team to win this one. Stepping out of the shadows. Escape pod ready. Opening escape passage. അല്ല ചില സമയത്ത് ഡിഫെൻഡിങ് This battle calls for special ammo.
30 seconds before you attack. Get ready. Your optic beam. That's not light or heat, is it? It's something much more solid. Pure concussive force. Thanks for noticing. I wonder if I could shift the beam's trajectory the same way I control my force field. If you could. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? After what Alchemax did to me, I'm more than ready for a fight. Get ready. I don't know anyone willing to help. I'll be ready to Not after. We need a bigger team. Enhanced ammo. You wrote a check you couldn't cash. Cosmic rounds. You're not working alone. Widow strike. Lightning strike. Cosmic rounds. Better watch your back. Every little bit helps. That's teamwork. Anyone willing to help? Get that vehicle ഞാൻ to its കാണുന്നത് destination. എനിമിസിനെ മാത്രം. Good boy. Don't look up. നമുക്ക് വയ്യേ സൈൻ ബോക്സിനൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഒട്ടന്മാര്. Cosmic rounds. That's teamwork. സൈൻ ബോക്സ് അമ്മമാര് റഷ് ചെയ്യുമ്പോ ഫീൽ ചെയ്യും. Every little bit helps. സൈൻ ബോക്സ് എങ്ങോ Widow's fight. അയ്യോ എന്നെ ഇവന് മാർട്ട് സ്വന്തം മാറ്റിക്കോളും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ. അതിന് പോയിന്ന് അറിയുമ്പോ അമ്മ സ്വന്തം അയ്യോ. Cosmic rounds. Another one bites the dust. Hostile forces incoming. Medic. I've got you covered. You're halfway there. Keep going. The surface. Sometimes you have to squash a spider. Cosmic rounds. Oh my. Double KO. No worries. സൈൻ ബോക്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും. സൈൻ ബോക്സ് ഒന്നൊക്കെ പിന്നെടുക്കാം പിന്നൊക്കെ പിന്നെടുക്കാം. ബ്ലേഡിന്റെ ആന്റിക്ക് നിന്നാ മതി. സിമ്പിളായി എടുക്കാം. Together to victory. Target neutralized. No enhanced ammo. Double KO. വണ്ടി We're headed underground. Stay close. You never could see me out in the blade. Almost there. Don't turn back now. I'm hit. Let the devil out. Phoenix bullet. ഇങ്ങനെയാണോ ലോഡ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്? അത് ശരി. Cosmic rounds. സ്ത്രീകളുടെ പേര് നോക്കി. Don't look up. Vehicle reached a സ്ത്രീകളുടെ checkpoint. പേര് Keep up the നോക്കാം. അതൊക്കെ momentum. റിപ്പോർട്ട് I've ചെയ്യലേ got your back. കണ്ടേ? പേരെല്ലാം തിരിക്കുന്നു. Cosmic അല്ല rounds. പേര് നോക്കി പേര് നോക്കി. Side of the laser. Destroy these unks as soon as you see them. ബോംബിംഗ് ബേബീസ്. Another one bites the Oh dust. shit. That's fucked up. We have to go underneath the surface of this planet? We can always count on you, Spidey. Watch out, they're headed our way. Phoenix bullets. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. Back to you. That topped me off. Thanks. ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല തമാശ നല്ലത്. Widow's fight. Phoenix Don't bullets. let anything stand in your way. അയ്യായി
More tentacles, more problems. As usual, Namor always has Phoenix bullets. Be careful. I'll finish the job this time. Phoenix bullets. Enemy down. You get a web, and you get a web, and you get a web. You get a web. Aquatic threat eliminated. Bogeys, that topped me off. Thanks. Enhanced ammo. Get that vehicle moving again! Or a dagger. Squid soldiers. Grace us with victory. No sword is a Back to the back. That's 3! I got you. Enemy down. 1,000 gods! So close! This is your big chance! That's teamwork. Clearly, you needed some help. A sea of pain! Perfect precision. Electroplasma for the win. Double KO! That's 3! Get up. Cosmic Wow, 4 in a row! back to your head. The moon! Oh my! That's amazing! Pulse charge. That topped me off. Thanks. I spot cosmic rounds. The only squid I want. Behold that child! We can always count on you. Double KO! Back to your head. That's 3! Phoenix bullets. Another epic victory! Big win! 25 minutes. ബ്ലേഡ് എടാ ഞാൻ നോക്കിയില്ലടാ ബ്ലേഡ് പെട്ടെന്ന് കില്ല് ഫിനിഷാക്കി പോകണ്ടല്ലോ വീഡിയോ ഓ ഇത് നല്ല ആനിമേഷൻ ഈ ഒരു ഡിഫ് അയ്യാ അവന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ ആ ബോംബിങ് ബേബീസ് ഇട്ടെ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലേ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് എടാ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ടോ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഉറങ്ങട്ടെ ശരി ഒരു മണിയില്ലേ അത് കേറുന്ന എന്താണ് എന്നെ പുറത്തൊന്നുമില്ലേ കോംബോ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോയന്മാരുടെ എന്നൊരു വിവരമില്ലല്ലേ അത് സാക്ബ്രോ ഇനി വരില്ല ആ അതെ അല്ലുകാട് നിർത്തി സാക്കുറ നമ്മളെ